Rasulullah, salam salamun alaik ya Rafi'a syadi wa daraji afatayadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah. Semuanya bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuji Rasul. Ya Rafi'a syadi wa daraji afatayadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Wa bi ayatil Qur'ani unu fattaid fina akhal wani na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya alafuna ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji afatayadi rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu senantiasa kita bersyukur dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam ini adalah pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan. Sebelum sambutan nanti kita ada berzanji, kemudian tausiah dengan dua orang ustaz, diakhiri dengan doa. Marilah untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Awali kita dengan acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala haziyan niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menginjak acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Andri. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. minal mu'minina
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Andri. Semoga baik yang membaca maupun yang kita yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Pertama sambutan dari Ketua Mushola Nurul Jannah kepada yang terhormat Bapak Koswara, tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya akan sampaikan di sini yang pertama, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ilham Ismail SAG, yang terhormat Ustadz Reno Motivator Nasional, yang terhormat Ustadz Mustamal Estos, yang terhormat Ustadz Haji Syahrodi SHM atau yang mewakili, yang terhormat Ustadz Sabdudin atau yang mewakili, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid Nurul Islam Jalan Pertahanan, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid An-Nur Lorong Sikam, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid Al-Hakim Komplek Srimas, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid Al-Kautsar Jalan Pertahanan Darat, yang terhormat pengurus jemaah Mushola Riyadul Jannah Kompleks Srimas, yang terhormat pengurus jemaah Mushola Al-Falah Gang Pegagan, yang terhormat Ketua RW RT 41, 42, 43 dan 59, para ustadz dan ustazah yang dicintai, dan tak kalah penting grup hadron
Al-Mustafa yang hadir di depan kita semua. Seluruh yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam rangka memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami sebagai pengurus Mushola Nur Hidayah mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Syafari Majelis Cinta Rasul yang telah memilih Mushola Nur Hidayah sebagai tempat pelaksanaan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan sound system, hadron, qori sekaligus penceramahnya. Bahkan ada bantuan berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk konsumsi kita bersama. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini di kemudian hari yang akan kita tetapkan atau dilanjutkan untuk selalu kita dikenang. Juga ucapan terima kasih kepada pengurus dan jamaah masjid mushola yang kami sebut di atas tersebut. Kehadiran juga terima kasih kepada Bapak RW, RT 41, 42 dan 43 serta 59 beserta masyarakat di jajaran RW 13. Dan tak kalah lupa terima kasih kepada warga yang mendukung dengan pelaksanaan dalam rangka Maulud Nabi besar Muhammad SAW yang berupa material atau materi yang telah disumbangkan kepada mushola tersebut. Semoga Allah memberikan kita semua dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Skoswara selaku Ketua Mushola Nur Hidayah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Safari Dakwah Cinta Rasulullah kepada yang terhormat Bapak Dr. Najib Ismani. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pengurus Mushola Nurul Hidayah beserta tadi banyak sekali pengurus mushola ataupun pengurus masjid yang hadir di sini beserta jajarannya, para alim ulama sekalian yang sama-sama kami hormati, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, ketua RT, ketua RW di lingkungan sini, apakah dia di masjid, di lorong pertahanan, di lorong Sikam, di lorong Pegagan, ya, ada lorong Pegagan juga. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan syukur, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya punya waktu untuk bersilaturahim, punya kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini, dan juga tentunya dalam satu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankanlah kami rombongan dari Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya Palembang di Demang.
Jadi ada rombongan kami di sini tadi yang MC cadangan itu. MC apa kalau bola kaki itu? Yang apa? Pelapis. Pak Haji Patlah. Beliau ini pensiunan dari Telkom. Pernah menjadi JM di Lampung, di Riau maupun di Aceh. Ada 3 ustadz. Ustadz muda ini merancang sajadah, yaitu Ustadz Reno Pratama, ahli motivasi nasional sebetulnya. Yang kedua Ustadz Haji Ilham Ismail, belum hadir ya. Yang ketiga Ustadz Mustamal, dan ada dari kru Medsos, yaitu saudara Pak Heru, dan saya sendiri Najib Asmani. Saya dari dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 12 tahun menjadi staf ahli di kantor Gubernur Sumatera Selatan di eranya Pak Alex Nurdin. Sajadah itu adalah singkatan dari bersahaja, dakwah, dan hikmah. Bersahaja, kami datang ke pelosok-pelosok untuk berdakwah. Berdakwah itu harus bergerak, tidak tinggal diam di tempat. Hikmah. Nah, hikmah ini Bapak Ibu sekalian, kami akan bercerita sedikit bahwasanya Masjid Baitur Rahman Bang Raya itu mengalami renovasi. Salah kiblat, miring 26 derajat, kiblatnya menghadap Afrika Selatan, bukan ke Mekah. Dirobohkan. Roboh pertama kurang berhasil, sehingga kas tinggal 13 juta rupiah. Akhirnya kita bangun dengan rencana anggaran biaya 11 miliar rupiah. Lantai 4,5 lantai. Sekarang alhamdulillah strukturnya sudah sampai membangun kubah. Sudah sejak dari pertama waktu dibongkar kita tetap beribadah. Masa Covid pun kami tetap buka. Itu ceritanya. Dan kami dalam menghimpun dana tidak menggunakan proposal. Tidak minta-minta apalagi di jalan dengan menitip. Kami hanya menggunakan medsos dengan menggunakan WA dengan teman-teman dekat kami, beberapa orang punya relasi. Akhirnya dalam perjalanan mencapai 2 tahun terbangunlah sekitar 5 miliar. Sudah selesai strukturnya. Di dalam perjalanan PPKM tahun lalu, Ustadz Dery Sulaiman, Bapak mungkin kenal dengan Ustadz Dery Sulaiman, itu mau lanjut memberikan sebagai khotib di Kota Padang. Tetapi sampai di Palembang oleh panitia diberitahu bahwa tidak bisa masuk Padang karena PPKM. Oleh karena itu beliau, Ustadz Dery Sulaiman, yang terkenal lagu Orang Kaya Mati, Orang Miskin Mati ya, anak-anak tahu di Maija tukang bubur ya, itu tinggal di Palembang sebulan. Akhirnya suatu waktu ketemu dengan jemaah di Masjid Agung, kami ajak ke Masjid Baitur Rahman. Dia lihat, wah masjid ini 4 tingkat katanya. Tapi kami bicara, kami tidak pernah membuat proposal. Dan besoknya kami lihat, kami ajak beliau ke Bait Al-Quran di Gandus. Pulang dari situ dia terinspirasi bagaimana Masjid Baitur Rahman ini dibangun galeri Al-Quran dengan lukisan kaligrafi di atas kanvas. Dibuat 604 halaman. Berapa kekurangan dana? 6 miliar kami bilang. Kalau gitu kita minta dana sumbangan melalui medsos, melalui Instagram, 1 halaman 10 juta. Akhirnya mulai hari pertama kita layangkan di medsos dan beliau akhirnya terkumpul dana. Sampai sekarang sudah terkumpul untuk fase kedua ini
sekitar 510 halaman, jadi 5 miliar. Jadi masjid kami rampung, hampir rampung. Kubah sudah selesai, tinggal membenahi lantai 2. Lantai 2 itu dibangun untuk semacam silakan Pak. Menurut keadaan di Masjid Munawaroh di Madinah. Dan di lantai 3 itu rumah tahfiz, di lantai 4 galeri Al-Quran, ada lantai 4,5 itu kita bangun kafe sehingga bisa melihat kota Palembang dari atas. Itulah sejarahnya. Karena itu kami mengambil hikmah, kita mesti berbagi. Mengapa mesti berbagi Bapak Ibu sekalian? Saya dahulu sering masuk masjid, mendengar setiap Jumat masjid-masjid hebat di kota Palembang ini dananya sampai ratusan bahkan miliaran, tapi terpendam. Bahwa kami ingin Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya itu saldonya harus 0. Karena itu kami mulai sekarang cinta Rasul. Kami tahun lalu mengadakan maulid, mengundang 3.000 jemaah. Kami pikir kurang efektif, akhirnya kami mengundang sekitar 200 anak yatim barusan 2 minggu yang lalu, dan kami lengkapi dengan safari sajadah ini 7 masjid. Insya Allah nanti akan kita mulai setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, minimal sebulan sekali. Kalau bisa nanti setiap minggu. Dan sekarang kami menggalang dana melalui media sosial, YouTube. Kami bawa tim. Oleh karena ini kami mohon ibu-ibu, bapak-bapak buka dulu handphone, buka sebagai sumbangsi untuk kita bersama di 2 akun kami punya. Pertama, Aku Mataku, 30 detik yang punya handphone buka Aku Mataku TV. Aku Mataku TV. Ada 2 Aku Mataku tuh. YouTube. Aku Mataku TV 30 detik. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Arti Aku Mataku itu. 30 detik. Buat like, komen, share, dan subscribe. Silakan. Sudah ibu-ibu, minimal nambah subscribe, jadilah. Aku Mataku TV. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Udah? Udah like, share, subscribe? Nah itu ada. Kita live langsung. Bisa dilihat di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Kami mendapat sumbangan, infak, donasi, hampir 90% dari kota-kota besar di Indonesia. Dan juga dari beberapa negara Asia, Amerika Serikat juga ada, Eropa juga ada, kemarin dari Rusia, dari Australia. Yang terbanyak pada fase kedua ini 70% dari luar kota Palembang. Udah, kalau Aku Mataku TV, yang kedua buka MBR Jalan Bang Raya. MBR Jalan Bang Raya. MBR Jalan Bang Raya. MBR Bang Raya, maaf, MBR Bang Raya. Banyak MBR di Aceh ada, di Biak ada, hampir 100. Kita MBR Bang Raya. Silakan di like, komen, share, dan subscribe. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang kami muliakan, para jemaah. Silakan Ustadz Ilham. Kehadiran kami ini adalah rasa berbagi. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan terus meningkat. Dan ini juga akan kami programkan di dalam Eco Masjid, Green Masjid. Kita mengharapkan nanti dukungan dari para BUMN yang ada dana CSR-nya. Jadi itulah maksud kehadiran kami di sini. Silakan Pak. Mudah-mudahan mohon doa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami bangga berada di Nurul
hidayah ini, cahaya hidayah ini, walaupun kelasnya musola, tapi ramainya bukan main. Pasti masyarakat di sini makmur. Kata Allah, siapa yang memakmurkan masjid, pasti masyarakatnya makmur. Nanti kita dengarkan dari Ustadz Reno, motivasinya dari Ustadz Ilham, itu luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian datang ke Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya. Di situ ada Masjid Demang Raya ya, ada dua. Ada Masjid Demang Raya, ada Masjid Jalan Bang Raya. Itu sekarang merupakan destinasi wisata Kota Palembang, Rumah Al-Quran yang kedua. Kami bangun sekarang sudah 15 juz sudah kami pajang display di lantai pertama, dan insya Allah nanti akan kita pajang di lantai 4. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali masyarakat di sini banyak asalnya dari Komering Pak ya, dulu, udah tahu sekarang. Apalagi lorong Sikam. Lorong Sikam itu lorong kami. Saya juga sebenarnya dari desa, saya bisa berbahasa Komering, tapi lama di Sungai Batang. Besak-besak di Sungai Batang. Kalau aslinya dari Meranyat. Tapi lama di Sungai Batang banyak orang keliru. Kalau saya bahasa Komering, ada nenek-nenek saya bahasa Komering, bercerita bahasa Komering, dikatanya dari mana anak? Saya bilang dari Meranyat, marah dia. Main ke nenek katanya. Untung ada yang jelas. Nek, ini Omai ini memang orang Meranyat, tapi dia bisa bahasa Komering karena tinggal di Sungai Batang. Tertilah Pak, Sungai Batang dengan Pelaju itu 11-12 dulu. Sekarang lebih hebat daerah Pelaju dari Sungai Batang, dekat Palembang yang jelas itu. Insya Allah sebentar lagi doa Palembang akan mekar menjadi Palembang Ulu. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian menjadi Kabupaten Palembang Ulu, dan salah satu inisiatornya saya sendiri beserta kawan-kawan. Insya Allah sudah kita deklarasikan di tanggal 21 Oktober yang lalu. Sekarang dalam proses, tadi ketemu Ketua DPRD Kota Palembang dan beliau menyambut dengan baik. Demikianlah Pak, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani selaku Ketua Tim Majelis Cinta Rasulullah SAW. Pagar rumah memakai kawat, kawatnya tebal berlapis 4. Mari biasakan lantunkan solawat, semoga di akhirat mendapatkan syafaat. Sinak kita dengarkan bersama lantunan berzanji selawat dari grup Al-Mustafa di bawah pimpinan Ustaz Mustamal. Kepada rekan-rekan hadrah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Al-Fatihah khusus sahibul maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bisirril Fatihah. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيثنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام semuanya bersalawat kepada Nabi. Assalamualaikum السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
أزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالكرامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. Kami ulangi lagi karena belum semangat mengucapkan sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي صلى الله عليه. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه. وأسلي بحمد موارده
مبتدئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه صلى الله عليه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نادما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلاه صلى الله عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 نبي كان أصل التكوين من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين
صلاة بالسلام المبين لنتتفعي يا غرامي رسول الله حبيب الله 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 kekasih kita Nabi Muhammad dan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa daraji Afatayani Raddal alamin Ya uhailal judi wal karami Salawat salam tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku Betapa hasrat ingin bertemu Kami semua selalu rindu Datanglah wahai sang kekasihku Hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Asyani wa daraji Afatayani Raddal alamin Ya uhailal judi wal karami Sallu ala Muhammad ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله الله عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكما وشكوى ولما تم من حمل
حمله على الراجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولدي آسيا ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Dimohonkan kepada محمد bapak-bapak, صلى ibu-ibu, الله yuk sama-sama عليه kita berdiri. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا أنت إكسير وغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني والحسن مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاز الحسين الله مرحبا مرحبا حبيبي يا محمد يا
عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عد تحرير سطوري يا رسول الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على محمد. اللهم صل وسلم عليه. Masya Allah, begitu nikmatnya telah melantunkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Satu kali kita berselawat kepada baginda Rasul, Rasul akan membalas dengan 10 selawat untuk kita. Maka dengan semakin banyak kita berselawat, akan semakin banyaklah karunia yang akan dilimpahkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Ismail SHI. Beliau adalah salah satu dari pendai yang tergabung dalam KPK, komunitas pendai keren, juga praktisi ruqyah syar'i, dan beliau adalah branch manager dari satu travel umroh. Tidak asing lagi, mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan menyampaikan tausiah. Kepada Ustaz, tafadhol masykur. Sehat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zuhrina wa 'inda siddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, nastaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis maulid yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, biasa kasih nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita.
Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih, zat penyayang. Allah kasih tak pernah pilih kasih, dan Allah sayang tak pernah pilih sayang. Siapapun insannya dan siapapun manusia yang hidup di muka dunia ini, semuanya sudah dijamin kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagi kita yang mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tetapi kita senantiasa memandangnya siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi, insya-Allah di yaumul hisab nanti kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan pembelaan Nabi ataupun syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Tentunya bagi umat-umat Nabi yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita sama-sama menandukan salawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tukang tabu ni? Oi, tukang tabu. Tukang tabu. Sallatullah salamullah ala taha. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi-lagi. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afwan wan nikmat. Ilahi sallimil ummah minal afwadi wan nikmat. Wa min hammi wa min ummat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Habibillah Yasin Habibillah ala 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 Yasin Habibillah. Udah berhenti lagi nah. Selesai. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ingin tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu jawab. Bapak, ingin tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Tentunya kita Bapak Ibu sekalian yang mengaku sebagai umat Islam, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat menginginkan saat ini bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kiamat kita masih hidup di dunia ini, pengen ketemu, mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak membaca salawat. Apa kata Nabi? Inna ulan nasi biyaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, aktsaruhum alaihi salatan, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Aku dua malam yang lalu Bapak boleh mimpi, alhamdulillah. Aku lagi bertasbih Bapak, ada yang ngomong di dalam mimpi pengen ketemu Nabi Muhammad, baca sedudukan habis solat, baca salawat 1079 kali, artinya 1000 lebih lah. Ya, aku belum mimpi dua malam yang lewat. Kalau pengen ketemu Nabi Muhammad, kata orang yang ngomong dalam mimpi itu, amalkan ketika duduk, baca salawat sebanyak 1000 kali. Ada yang sudah baca salawat sampai 1000 kali malam ini? Belum? 100 kali? Ada? 50? 10? Ada? Alhamdulillah banyak kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita belum pernah melihat muka indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah melihat jubah Nabi itu cak apa, walaupun kita belum pernah melihat imamah yang serban Nabi itu seperti apa, walaupun kita belum pernah mencium tangan lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbab kita banyak membaca salawat kepada Nabi, yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu dan kenal dengan kita, umat-umatnya yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nih rahasia salawat. Satu kali kita membaca salawat kepada Nabi Bapak, Bu, tidur apa kamu?
Satu kali Bu kita membaca salawat kepada Nabi Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ada satu malaikat yang menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Subhanallah. 10 kali kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 10 malaikat bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Allah Muhammad. Ya Muhammad, fulan bin fulan umatmu yang Muhammad membaca salawat kepadamu. Ya Muhammad, fulan bin fulan membaca salawat kepadamu. Artinya apa? Ketika 1000 kali kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 1000 malaikat bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 juta kali kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 1 juta malaikat Allah Subhanahu wa taala bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu, walaupun kita belum ketemu dengan Nabi Muhammad, walaupun kita tidak tahu muka Nabi Muhammad itu macam mana, walaupun kita tidak tahu jubah Nabi Muhammad itu seperti apa, walaupun kita tidak tahu imamah Nabi itu seperti apa, berkat kita membaca salawat kepada Nabi, malaikat menyampaikan salamnya dari kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tentunya itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dan kenal dengan kita umatnya yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke Bu? Bu. Halo. Balik ini berbanyak baca salawat gue. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala banyak baca salawat. Pas lagi macawat laki bu nekat mah ngapo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mama ngap Allahumma salli ala. Nah bini aku mas Allahumma salli ala Sayyidina. Nah lah bini aku masuk Allahumma salli ala Sayyidina. Besar bahasa ini. Subhanallah, itulah yang menyebabkan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi, di dalam dunia ini ada 3 hal manusia yang tidak pernah bisa mengetahuinya, Bapak. Ada 3 hal. Apa itu? Jodoh, maut, dan rezeki. 3 hal ini siapapun insannya dan siapapun manusianya tidak akan pernah bisa mengetahui yang 3 hal ini. Jodohnya, oh siapa kelak yang menjadi suamiku, oh siapa yang kelak yang menjadi biniku, tidak tahu. Bahkan ada sudah menikah sampai puluhan tahun, ujung-ujungnya gak bisa. Ngapo? Ada yang meninggal, dak lakinya atau bininya. Ada menikah sampai 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, atau bahkan cuma setahun, bahkan cuma 1 bulan. Jodohnya tidak pernah tahu. Tapi yakin jodoh setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini Bapak Ibu, zaman media sosial. Bujang gadis biasa main WA, Facebook, IG, tweet, apalagi TikTok, apalagi snack video, apalagi banyak aplikasi, segala aplikasi dia punya, penuh HP itu untuk aplikasi. Keasikan main media sosial, chatting lah bujang gadis tadi, chatting bujang gadis tadi. Oh, rupanya kenalan melalui FB, ketemuan, ujung-ujungnya
bercewekan bujang gadis tadi. Bercewekan, ujung-ujungnya ngajak kawin. Ngajak kawin. Kenal di mana? Kenal di Facebook. Ada pengalaman? Ada pengalaman? Hah? Ada pengalaman? Kenal di Facebook. Yang lanang tadi nemui maknya. Umak. Manggil umak. Wong dusun rupanya. Umak, ngapo jang? Ari ko nak kawin mak. Kau iko jang kagi, kau iko masih sekolah. Bahasa mana tu? Kau iko jang kagi, kau iko masih sekolah jang. Tak do mak, aku nak kawin nian mak, walaupun aku masih sekolah. Kau iko jang, ya Allah kau ni. Mikir maknya dah, kaki bujang aku ni cak mano, gek gilo. Ya sudah, di mana jang budaknya? Di Palembang mak, ya sudah, kaki kita ke sana. Dari dusun ke Palembang. Nyampilah ke Palembang. Calon besan datang. Calon besan disambut dengan salawatan, disambut dengan musik-musikan. Dihidangi makanan. Pas lagi ngidangi makanan, ada betino cantik. Cantiknya. Kaget maknya tadi. Subhanallah. Alang kecantik calon mantu aku. Panggilnya. Jang, si ko jang. Ngapa mak? Iko lah jang bujaknya. Bukan mak lah. Iko bibiknya. Oh bibiknya lebih cantik. Kagi mak ada budaknya. Dak lama tu metu calon mantu. Iko mak budaknya. Iko lah jang. Iyo mak. Kau iko jang. Ngapa mak? Ba iko banyak di dusun. Walaupun cak itu banyak di dusun, tapi jodohnya ada di Palembang. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Rezeki. Setiap manusia, khususnya manusia ni, setiap makhluk bahkan Bapak Ibu sekalian yang Allah ciptakan di muka dunia ini, semuanya sudah dijamin kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkeyakinan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, maka jangan takut dak kebagian rezeki. Semua manusia ada bagiannya masing-masing. Maka itu ketika kita paham setiap manusia ada bagiannya masing-masing, maka akan terjauh hasad. Maka akan terjauh sifat hasad. Kita sebelum adik ni Bapak Ibu sekalian, tidak sama rezeki kita. Mungkin kakak kita ada yang jadi TNI, betul? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS, ASN, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pembisnis. Pas kita nyungsep Bapak, pas bagian kita tidak sama rezeki kita dengan kakak kita, tidak sama rezeki kita dengan adik kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat ni, ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Siapa yang senantiasa mensyukur nikmatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ku tambah. Siapa yang kufur atas nikmatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kita dapat kaget Bapak,
Bisa jadi azab Allah kita rasakan di dunia. Apa? Tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, Bapak. Wong yang tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki akan membuat hatinya selalu gundah gulana. Maka itu syukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah memandang nikmat. Jangan pernah memandang nikmat, tapi pandanglah siapa yang sudah kasih siapa yang nunjuk nikmat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, ada orang nomor 1 di Indonesia nih datang ke Palembang. Siapa orang nomor 1 di Indonesia? Pak Presiden Jokowi, presiden kamu Jokowi datang ke Indonesia. Jokowi datang ke Palembang. Numpang solat ke musola Nur Hidayah. Dengan stafnya sini, dia numpang solat sini. Subhanallah, senang tak? Pak Jokowi solat di sini, yakin nih jadi cet bagus nih kalau beliau solat di sini. Ambalnya jadi lembut galau. Pokoknya pasang ngasih kalau Jokowi. Maka undang Jokowi solat sini kakek. Datang ke sini, Pak. Ketemu nih gitu, ngenjuk kenangan. Alhamdulillah, Pak. Aku sudah solat di sini. Itu tuh ngomong Jokowi bukan? Ini aku nak ngenjuk kenangan kata Jokowi. Ngapa? Ngembek pulpennya. Ngembek pena. Bek pena. Senang bukan main gitu, Bapak. Senang bukan. Siapa? Tangan Jokowi langsung yang ngenjuk pena itu dengan kita. Kita bawa balik. Singgonyo anak itu nak minjem, mama, ngapa? Pinjam pena. Tak boleh. Ini nunjukan Jokowi. Minta dengan papa kau sana. Banyak papa kau pena. Kita bungkus, bahkan kita kacau. Ngapa? Bahkan ketika tidur, bawa tidur pula. Walaupun kita mampu, Bapak, beli pena itu, mungkin nak 100 biji kita mampu. Tapi kita ada galak makai. Ngapa? Anjuran Jokowi, Pak Jokowi. Nah begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memandang nikmat, maka tidak akan pernah rasa puas dalam hati. Tetapi kalau kita memandang siapa yang sudah kasih nikmat kepada kita, subhanallah, apapun yang kita dapati, Bapak, kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah. Janji Allah, siapa yang syukur atas nikmatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan kutambah. Subhanallah. Apalagi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kasih jalan baginya. Kesusahan, kesulitan, kegunaan, semuanya akan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa syaratnya? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua jalan ini, Bapak, masalah rezeki semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan selalu menjadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah kasih jalan kepada kita dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, apa Bapak Ibu sekalian? Maut. Apa? Maut itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak katik jaminan, Bapak, besok kita masih hidup. Ada yang bisa menjamin kita besok masih hidup, tak katik. Bahkan balik ini, Bapak, tak katik jaminan kita masih hidup. Tapi boleh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, panjangkan usiaku untuk taat ibadah kepadamu. Tapi yakin, Bapak, kullu nafsin za'iqatul,
setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mangkoh mati itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun manusia yang ada di muka yang hidup di muka dunia ini yang tahu kapan dia mati. Makanya itu jangan pernah takut mati. Jangan pernah minta mati. Jangan pernah cari mati, tapi selalu siap untuk menghadapi Jangan pernah takut mati. Ngapa nak ditakuti mati? Setiap manusia, setiap makhluk khusus manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul loh? Jangan pernah minta mati. Jangan pernah minta mati, tak boleh. Asa habis solat tahajud tiap malam berdoa, Pak. Ya Allah. Ya Allah, lah 30 tahun kawin ya Allah. Punya anak, punya cucu. Dari gadis susah, punya laki susah pula ya Allah. Punya anak makin susah. Punya cucu nambah nyungsep aku ya Allah. Tak tahan aku hidup di dunia ya Allah. Ayam macam itu ya Allah. Lah miskin susah, bertingkah pula laki aku nak kawin lagi. Ya Allah, macam itu mati ke aku ya Allah. Nah, tak boleh. Berdoa minta doa minta mati tak boleh. Apa lagi? Jangan pernah cari mati. Lah tahu ulo dicekel. Lah tahu ulo no. Ni ulo cekelnya itu namanya cari ngebut wang. Lah tahu gang sempit ngebut lantum pecah kepala mati. Itu namanya cari mesti waspada boleh. Yang keempat yang keempat apa? Selalu siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Kapan saja dan di mana saja kita mesti siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Pasti akan mengalami oleh sebab itu kita mesti siap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Ternyata ada pesan Nabi. Nabi pernah ngomong yang sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian manusia yang paling cerdas itu siapa? Siapa ya Rasulullah? Dialah yang senantiasa banyak mengingat mati dan selalu mengumpulkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Dia tahu bahwasanya mati itu adalah perjalanan yang sangat-sangat jauh. Saking jauhnya Bapak Ibu sekalian, kalau mati tak bisa balik lagi. Kalau mati balik lagi namanya mati ngantuk. Ada sini mati ngantuk. Ada. Kalau balik namanya mati ngantuk. Saking jauhnya perjalanan mati tak bisa balik lagi. Maka itu butuh bekal. Apa bekal untuk menghadapi kematian? Amal ibadah. Semua amal ibadah kita itulah bekal kata Nabi untuk menghadapi kematian. Yalah solat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, infak kita, itulah bekal kita untuk menghadapi yang namanya menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu pengen masuk surga? Pengen tak? Pengen cepat apa lambat? Bapak pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Pengen cepat apa lambat? Jawab. Pengen cepat mati dulu. Tentunya kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 syaratnya Bapak Ibu. Ibu-ibu nih.
Yang pertama, patuh dan taat kepada Allah. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul. Yang kedua, patuh dan taat kepada suami. Rupanya kunci betina pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu pada siapa? Suami. Maka yang ada laki jangan galak ngelawan laki. Jangan galak nyebeli laki dari belakang. Jangan galak ngocehi laki. Betul Pak? Oh betul. Itu ngapa? Subhanallah. Ini Bapak jangan ketawa dulu kamu, tenang dulu. Ketika sahnya akad nikah, kata saksi, maka sahnya nikah itu semua kewajiban wong tua betina pindah kepada kita sebagai lanang. Siapa yang wajib menafkahi? Iya siap. Siapa yang wajib menafkahi? Suami. Siapa yang wajib mendidik? Suami. Siapa yang wajib menasihati? Suami. Siapa yang kelak menanggung jawab atas perbuatan istri? Suami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di musola. Di mama yang pah lah azan. Ajalah ke musola. Oh iya, papa ke musola dulu ya. Lakinya jadi imam. Lakinya memimpin doa. Mama nak nonton dulu. Bininya nonton. Lakinya ke musola jadi imam memimpin doa. Balik habis salat maghrib. Nyingok bini masih tercogok depan TV manggil pula apa ngapa sini dulu papa tuh film lu bagus nonton dua laki bini depan TV dah terasa jam 7 lewat 5 menit azan isya Allahu Akbar apa wong azan 2 kali gila apa kau tuh gila kata bini itu tuh Isa apa astagfirullahalazim la Isa. Lajulah papa tu ke musola. Bagus papa tu jadi imam memimpin doa senang yang mama ni punya laki cak papa. Lakinya ke masjid jadi imam memimpin doa balik habis solat Isya masih nyingok bininya tercogok depan Allahu Akbar ni Bapak. Kalau betul satu antara maghrib dan Isya bininya tidak dalam keadaan haid. Kalau betul satu antara maghrib dan isya, bininya tidak dalam keadaan nifas ataupun wiladah. Kalau betul saat itu suami tidak mengingatkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau suami mendiamkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang pertama sekali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Suami. Allah belum dulu catat dosa ibu. Ibu mendiamkan, ibu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah momen Maulid ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanahu wa ta'ala mengijabah semua doa-doa kita. Subhanahu wa ta'ala menambah iman hidayah dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita semua untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Tidak bisa lama-lama ngis tausiah karena ada 2 session tausiah. Yang pertama aku, yang kedua ada Ustaz Reno. InsyaAllah dia lebih semangat untuk menyampaikan tausiah. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat malam ini. Amin. 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 Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya, Ustaz Ilham Ismail. Selanjutnya kita dengarkan bersama motivasi dari Ustaz Reno Anugrah Pratama SOS SPD MPD. Beliau adalah
pengarang buku Menjadi Pribadi Unggul, motivator tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan memberikan motivasi kita untuk semakin mentaati Allah dan Rasulnya. Pada Ustadz, tafadhol maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam berjalan ke jalan pertanahan. Ay, kurang semangat, cakepnya ya, ulang ya. Malam-malam jalan ke jalan pertanahan. Tidak lupa hadir di pengajian Musolah Nur Hidayah. Yang tadi jawab salam dengan keyakinan, saya doakan hidupnya berkah. Amin ya. Oleh karena itu biar dapat berkah galau saya ulangi lagi salamnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Saya doakan nanti yang jawabnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Saya doakan nanti yang jawab salam semoga rizkinya lancar. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan lunas dari segala hutang. Idak buntu. Yang aminnya kencang kayaknya buntu ucapnya ya. Yang jawab salam saya doakan, ini yang paling penting doanya ya. Karena kita majelis cinta Rasul, yang jawab salam dengan khusyuk, dengan tulus, dengan semangat. Saya doakan suatu saat nanti bisa masuk surga berjumpa Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba' faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat galau? Sehat Pak? Bu, sehat Bu? Sudah makan pempek hari ini? Alhamdulillah. Udah ngirup cuko Pak? Alhamdulillah berarti sehat nian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Betul? Betul? Terutama nikmat apa Bapak Ibu semua hadirin? Kita punya nikmat, Allah kasih kita waktu untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Betul? Allah kasih nikmat kita hadir di duduk majelis cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mau nanya, nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Banyak. Terutama apa Pak? Nikmat kita bisa duduk sama-sama di musolah ini. Jangan-jangan Bapak Ibu, duduk kita malam ini Pak, jangan-jangan Bu, duduk inilah yang menyebabkan kita bebas dari siksa kubur. Amin. Jangan-jangan Bu, Pak, duduk inilah yang membuat kita semua hadirin tidak disiksa di api neraka Allah Ta'ala. Yang pasti banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Bapak Ibu hadirin, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita yang sangat kita rindukan syafaatnya. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang duduk hari ini, semoga Allah izinkan suatu saat nanti masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Musola beserta pengurus yang lainnya,
dan juga hadir saya lihat ada dari berbagai masjid dan juga musola sekitar. Salam takzim kami, doa kami sama kalau ketemu orang yang ngurus masjid dan musola. Ya Allah, siapapun yang ngurus musola dan masjidmu ya Allah, semoga engkau urus hidupnya dunia akhirat. Amin. Amin. Amin Allahumma. Beserta Ketua dari Majelis Cinta Rasul, Pak Dr. Haji Najib, beserta seluruh asatiz yang lain, ada Ustadz Mustamal, ada Ustadz Ilham, Haji Ilham, dan juga asatiz yang lainnya, Pak Kiai, Bu Nyai, kemudian Pak Haji, Bu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada wabil khusus di sekitar 16 Ulu, di Jalan Pertanahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan Ustadz dan Kiai di daerah sini. Amin. Beserta Bapak Ibu semua yang nak baca saya sebutkan satu persatu Pak, semoga doa saya cukuplah doa, semoga yang duduk hari ini di sini nanti Allah izinkan duduk pula di surga Firdaus Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, kalau saya panggil ibu jawabnya oi bu ya. Bu, Pak, hai kurang semangat Pak. Lanjut. Sebelum saya masuk ke lebih dalam Bapak Ibu, ada 3 setidaknya komponen yang harus kita lakukan. Kalau kita kepengen duduk di majelis Rasulullah. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau Nabi bersama para sahabat duduk majelis apa yang dilakukan? Etikanya. Saya jelaskan. Tapi mau diikuti enggak kira-kira? Diikuti tidak Bu? Diikuti tidak? Satu. Nabi dan sahabat Pak, sahabat tuh Pak kalau Nabi lagi ceramah menyampaikan ilmu duduknya rapi. Yang tidur-tidur itu tolong dibangunkan. Kaget dia. Lurus Pak, mohon izin. Maju dikit. Yang kedua, lanjut nggak? Apa satu duduknya? Rapi, rapat. Rapi dan rapat. Yang kedua, ini yang agak berat ya. Fokus. Apa? Jadi Pak, sahabat Nabi itu Pak, sampai kalau ada burung yang terbang hinggap di pundak sahabat, burung tuh bingung. Bingung kenapa? Ini kayu atau pundak orang. Saking fokusnya sahabat kalau Nabi lagi ceramah. Siap nggak? Siap nggak? Ngamalkan siap? Kasih tahu dak yang ketiga. Kasih tahu dak? Tapi harus dengar ya. Tapi yang kedua tadi artinya fokus Bapak Ibu tidak boleh bercerita kiri kanan. Termasuk yang di depan, yang belakang, yang apa pokoknya tidak boleh bercerita. Siap? Siap? Yang ketiga. Pak, Bu, kalau Nabi lagi ceramah, apalagi Nabi lagi khutbah di hadapan sahabat, tidak ada satupun sahabat yang makan kue. Yang ini yang agak berat ini. Tapi mudah-mudahan yang nggak makan, saya doakan ilmunya berkah didapat. Amin. Siap nggak tidak makan makanan pas saya ceramah? Siap? Siap? Lemak baik kamu makan, aku ceramah tidak makan ya. Bapak Ibu hadir. Tapi mudah-mudahan ngikuti sunnah karena majelis cinta Rasul hingga akhirnya yang diingat bukan alang kelemaknya Pak Ustadz kuehnya malam ini. Bahaya ini ya. Tapi yang diingat adalah ilmunya. Amin. Biar lebih berkah kita buka kembali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas yang panjang Bapak Ibu. Hembuskan perlahan, kita zikir dulu yang lebih dalam. Zikirnya apa? Memanggil asma Allah. Jikalau seseorang yang beriman, maka disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saya minta dengan kerendahan hati letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita terapi hati dulu, boleh? Boleh? Sekarang letakkan tangan di dadanya, rasakan getar, masih getar enggak saat dipanggil asma Allah? Yuk sama-sama. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Ya
Allah, la ilaha illallah. Semua Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil bayangkan Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita. Rasakan siapapun yang bersalawat, utarakanlah dengan hati yang khusyuk. Sesungguhnya Allah dan bersama para malaikat juga melantunkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, yang khusyuk dan ikhlas. Sallallahu, ya Allah, saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang hadir di musola Nur Hidayah ini ya Allah. Inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang merindukan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah mampu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah yang sedang bersalawat ini ya Allah berubah jadi orang yang lebih baik ya Allah. Kami yang mungkin masih banyak salah dan dosa ya Allah, ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Pantaskan kami menjadi pengikut setia Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, Engkau pantaskan kami dengan keridhaan-Mu ya Allah, mampu melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad di muka bumi ini ya Allah. Dan izinkanlah kami dengan keridhaan-Mu ya Allah, suatu saat nanti mampu masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Izinkanlah kami Allah masuk surga-Mu ya Allah, sekeluarga ya Allah. Dan Engkau pantaskan kami, izinkan kami untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad di surga kelak ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Hadirin, gimana rasanya Bapak Ibu, hatinya makin tenang, makin damai Pak? Iya, betul, betul. Mudah-mudahan pulang dari sini kita balik ke rumah, di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah Pak, demi Allah, tak ada orang yang lebih sayang kepada kita Bapak Ibu semua, melainkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demi Allah Pak, Nabi Muhammad Bapak Ibu lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kandung kita sendiri. Nabi Muhammad Pak lebih sayang kepada Bapak dibanding istri Bapak sendiri Pak. Bu, Nabi Muhammad Bu lebih sayang kepada ibu dibandingkan suami ibu sendiri. Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita dibanding siapapun di muka bumi ini. Cobalah tengok kita sejarah sebentar. Saat Nabi disakitnya sakaratul maut beliau, bukan keluarga intinya yang dipanggil, tapi siapa yang dipanggilnya hadirin? Ummati, ummati, umatku. Jaga sholat. Saking sayangnya Nabi Muhammad dengan kita Bapak Ibu agar kita selamat dunia akhirat. Di akhir hayat Nabi kita tetap dipesankan untuk menjaga sholat. Kenapa sholat hadirin? Karena sholat adalah kuncinya, betul? As-sholatu imaduddin, faman aqamaddin. Sholat adalah tiang agama. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah semua. Tapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya bertanya dengan hadirin? Boleh? Bapak Ibu saya mau nanya, apa yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad? Apa Pak Bu? Seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad. Apa yang diterapkan, yang diucapkan baginda Nabi Muhammad? Apa yang ditetapkan Nabi Muhammad? Apa perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Betul? Maka hadirin, kalau begitu muncul pertanyaan, apakah seluruh dari Nabi Muhammad bisa kita ikuti? Bisa? Insya Allah. Tapi mohon maaf hadirin, di zaman sekarang Pak Bu ada orang yang ngomong, Ustadz Reno, aku tidak baca dicaitukan Ustadz Reno, itu kan Nabi. Aku nih bukan Nabi, udah baca lah. Pernah nggak dengar orang yang ngomong gitu Bapak Ibu? Dia merasa tidak pacak niru Nabi, betul? Itu namanya orang yang kurang ilmu, betul? Tidak bisa Ustaz Reno. Aku bolehlah kalau sekali aku sabar. Kedua kali aku sabar Ustaz Reno. Tapi kalau lah 3 kali Ustaz Reno, lah busa-busa aku nasihatnya Ustaz Reno, aku nasihati. Kau budak ini, oh marah dia. Padahal Nabi perintahkan kita harus sabar. Tapi kan Ustadz Reno, sabar itu kan ada batasnya. Siapa yang bilang, betul? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Iblis, setan. Akhirnya apa hadirin? Banyak orang dibisiki setan. Sabar itu ada batasnya. 3 kali kau nasihati budak itu, tamparlah. Betul? Na'udzubillahimin. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, saya mau nanya hadirin, Nabi itu manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Manusia. Kita semua yang duduk di sini manusia. Berarti hadirin semua, kalau ada manusia disuruh ngikutin manusia, kira-kira bisa atau tidak? Bisa, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, Bapak Ibu di sini rindu nggak ingin ketemu Nabi Muhammad?
Rindu. Sayang nggak dengan Nabi Muhammad? Coba, saya kemarin pernah nanya di masjid lain. Saya mau tahu dulu respon di masjid ini. Siapa di antara yang duduk di sini ingin, rindu, pengen sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad? Angkat tangan. Berapa orang? Yang tidak ngangkat tangan orang pelit di daerah Jalan Pertahanan ini ya. Nah, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Yang rindu dengan Nabi Muhammad yang tinggi. Tapi mohon maaf, aku kurang percaya ya. Wajah-wajah macam ini nih gaya-gayanya wong Palembang ya. Mohon maaf, wong Palembang ini terkenal zaman sekarang nih banyak pembohong. Besak kelakar, besak uap, besak gaya. Betul dah? Ngaku cinta dengan Nabi, tapi yang diikuti bukan akhlak Nabi. Tapi yang diikuti siapa? Na'udzubillahimin. Maka saya, Bapak Ibu mohon maaf. Saya bilang tadi, saya tidak gampang percaya itu, saya ada buktinya. Mau buktinya dah? Mau buktinya dah? Nah sekarang jawab pertanyaan saya yang kedua dengan jujur, yang angkat tangan tadi. Kan kalau orang cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi pasti ngikuti sunnah Nabi, betul? Coba sekarang jawab dengan jujur, jangan sampai kita salah ngikut. Malah ngikut sunnahnya setan, iblis, betul? Karena kenapa? Iblis itu kan dia udah terusir dari surga sejak zaman dulu ya dah. Maka dia nak cari kawan, akhirnya ada dah di sini kawan iblis. Nah saya cek dulu pertanyaan yang kedua, boleh? Boleh? Jawab dengan jujur. Yang tadi ngangkat tangan saya mau cek dulu seminggu ini. Berapa? Seminggu ini. Siapa di antara kita selama seminggu ini selalu ikut sunnah Nabi Muhammad? Misalnya selalu tersenyum, selalu bersabar, tidak pernah marah, tidak pernah prasangka buruk dengan orang, tidak pernah ngecewain orang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyinggung orang, tidak mudah berkata kotor, selalu sopan, baik, selalu tidak mau menggibah orang. Pokoknya baik dia selama seminggu ini. Sunnah Nabi, sholat tepat waktu, tidak cekcok rumah tangga, anak tidak dibiarkan main game kelewat batas. Pokoknya ngatur keuangan dengan baik, cari harta yang halal. Sunnah Nabi. Angkat tangan. Selama seminggu ini. Tidak ada dosa, tidak ada ngikut setan pokoknya. Seminggu ini. Seminggu Pak. Ini takut riak caknya wong sini Pak Ustadz. Serius Pak, tidak ada? Astagfirullahal. Itulah yang saya bilang banyak wong pembohong. Ngaku cinta dengan Nabi cie. Zikir di masjid la ilaha illallah la ilaha. Keluar ngomongi tetangga. Keluar ngomong kotor. Keluar ngomong kasar, belanja ngomongi tetangga, keluar dak pakai jilbab, astagfirullahal. Muncul lagi prasangka buruk dengan orang, betul? Dikit-dikit prasangka, dikit-dikit pula mudah tersinggung. Mana Pak Haji tadi ngapo dia dak kamu sholat, Pak Haji tersinggung, Pak Haji tersinggung. Katanya ngikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau mabrur tuh kan artinya diberkahi hajinya, betul? Jangan mudah tersinggung, betul? Apalagi kalau kita yang rajin ke masjid. Dak majunian kalau gampang tersinggung, betul? Makanya jangan suka nyinggung orang, betul? Saya kemarin pernah ceramah. Sebelum ceramah saya dibisikin pengurus masjid, Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, singgung lain. Astagfirullah. Ceramah saya disuruh nyinggung orang. Astagfirullah. Di sini ada yang tersinggung dah? Kalau ada yang tersinggung, wudu itu godaan setan, betul? Astagfirullah. Bu, ibu tersinggung dah dengar ceramah ini? Betul. Lanjut dah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya simpel saja Bapak Ibu. Kita baru seminggu, tadi ngaku cinta Nabi, tapi seminggu ini kita nggak buktikan, betul? Lebih banyak tergoda sama setan. Mak mano yo kalau sebulan ditanya, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau ditimbang di hadapan Allah banyak dosa apa banyak pahala kira-kira? Astagfirullah. Banyak dosa. Banyak dosa apa pahala kira-kira kalau ditimbang? Dosa. Tapi mohon maaf, orang sini mau masuk surga atau neraka? Itulah yang saya aneh. Banyak dosa mau masuk surga. Itulah saya aneh. Apakah memang surga itu punya nenek uang 16 ulu ini? Uang jalan pertahanan ini kan? Harusnya kalau uang banyak dosa masuk neraka. Di laundry dulu sebentar ya enggak? Maka hadirin, tapi Pak Ustadz, jangan cah itu Pak Ustadz. Bukankah Nabi pernah bersabda, sebaik-baik orang yang punya salah dia yang bertobat. Tapi ingat, tobatnya betulan. Tobatnya yang sesungguhnya. Suara apa ini? Bel balik bukan? Kira-kira nak bel balik, nak habis dulu. Nak. Hadirin semua, lanjut nak. Maka Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, oleh karena itu siap dak balik ini kita jadi orang yang lebih baik? Siap dak Bapak Ibu? Maka yang mencintai Nabi, yang mencintai Nabi, buktikan. Apa? Siap membuktikan? Pak Ustadz, apa buktinya Pak Ustadz kalau begitu? Mari Bapak Ibu balik dari sini kita jadi yang lebih baik. Siap? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar setannya terpelanting, kepalkan seperti ini. Allahu Akbar. Maka pertanyaannya, gimana ya cari jadi orang yang lebih baik? Maka sebelum saya tutup ceramah ini, saya mau kasih 4 oleh-oleh. Mau dah? Mau? 4 oleh-oleh ini saya berikan judul 4 langkah jadi orang baik. Apa? 4 langkah jadi orang baik. 4 langkah jadi orang baik ini Bapak Ibu saya ambil inspirasinya dari sebuah buku. Ini buku yang saya tulis, judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Artinya apa Pak? Pribadi unggul itu pribadi yang lebih baik. Menginspirasi itu artinya apa Pak, Bu? Jadi teladan. Mulai dari mana? Rumah masing-masing. Ibu bapak mau dah ilmunya? Mau dah ilmunya? 4 langkah jadi orang baik. Siap mengamalkan? Siap? Yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Pak, balik ini ya. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, itu bukunya tebal tapi kok kami cuma diberikan 4. Kemana sisanya? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita nak jelaskan ngalo sampai subuh besok tak selesai 2 hari. Emang sanggup? 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 Aku yang nak balik. Ada yang sanggup ya? Maka hadirin nanti boleh dibaca. Ada yang mau baca? Mau baca buku ini? Masya Allah. Tapi bentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Catat baik-baik, yang punya buku, yang punya HP boleh dicatat. Tapi jangan balas WA ya. Ini kesempatan Pak Ustadz nyuruh aku nyatet, ini aku balas WA. Nah, agak dulu ya. Yang penting diingat, yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Bapak Ibu, lakukan yang pertama dulu. Taubatan nasuha. Apa? Artinya Bapak Ibu yang tadi ngaku cinta dengan Nabi, pembohong. Kalau balik ini kita tidak taubatan nasuha. Tapi masih tobat model gayung Palembang. Tobat sambal. Apa sambal yang pedas daerah sini Pak? Sambal setan. Astagfirullah Pak. Pak, MUI udah melarang penyebutan apa Bapak Ibu? Udah tahu belum? MUI mengeluarkan pengumuman tidak boleh lagi ngasih makanan yang ada nama setan, iblis, apa lagi kemarin itu ya? Astagfirullah, kalau ada yang jual bakso astagfirullah. Ingatkan, rubah nama hijrah jadi bakso. Bakso apa? Bakso gratis. Nah, rame itu insya Allah ya. Baik hadirin. Jadi sambal apa? Janganlah sama setan Pak, sambal yang lain Pak.
Hah? Sambal lado. Itu wong Padang ya. Cengek. Sambal cengek pedas, betul? Nah, tidak boleh habis pedas ngulanglah lagi. Model tobat tuh tidak boleh, tobat sambal, betul? Tapi harus tobatan nasuh. Pak, Bu, masih hidup dah? Kalau ada yang tidur, tutup ceramain malah ada tidur. Bapak Ibu hadirin, lanjut. Tobat itu dari dosa besar apa dosa kecil hadirin? Dua-duanya. Jangan ngomongin orang, tobat. Jangan prasangka dengan buruk dengan orang, tobat. Jangan nonton biduan. Ada sini yang nonton biduan? Astagfirullah, cacat. Ngaku cinta dengan Nabi nonton biduan, nyawer pulo. Aduh, Pak Ustadz, daerah kami ini hobi nonton biduan Pak Ustadz. Astagfirullah Bu. Biasakanlah nonton yang baik, Bapak Ibu mohon maaf, boleh nggak kita nonton biduan goyangannya tadi? Tidak boleh. Apa kata Quran? Laki-laki disuruh apa? Nundukkan pandangan. Pak, saya mau nanya, emang laki-laki suruh nundukkan pandangan? Bisa nundukkan pandangan ngeliat biduan joget, Pak? Iya bisa. Makin nunduk kita ngelihat dia kurang celano, astagfirullah. Kurang bahan tuh kan ya. You can see, I can see you. Astagfirullah. Akhirnya Pak, mohon maaf, pernikahan yang undang biduan biasanya pernikahannya kurang barokah, betul nggak? Betul dah. Bapak Ibu kalau ngundang pernikahan kan ada Pak Kiai atau tokoh agama yang mimpin doa, betul? Didoakannya oleh Ustadz tuh. Barakallahu lakum wa barakah, ya Allah berkahilah pernikahan kedua pengantin ini ya Allah. Oh, didoainnya oleh Kiai. Walhamdulillahirabbil. Doa nih tadi naik ke langit. Turun Pak Kiai dari panggung, MC-nya naik. Kita panggilkan acara hiburan. Goyangan dangdut, goyang iti dari biduan hari ini. Astagfirullah. Naik biduannya tadi, goyang. Akhirnya doa yang tadi naik, tiba-tiba turun lagi, mental, tak terkabul gara-gara goyangan iti. Nah, astagfirullahan. Itulah baru 3 hari 3 malam leribut dengan mertua. Na'udzubillahimin. Sebulan lah mulai retak rumah tangga. 3 bulan lah mulai banyak budak yang bercerai. Na'udzubillahimin. Tapi Pak Ustadz, tidak semua ini cerai. Betul. Lihat anaknya, nakal. Tidak ada potensi jadi kiai ulama. Betul nggak? Ya iya, ngundang bidu. Jadi gimana Pak Ustadz kalau sudah terlanjur? Tobat. Apa? Sempatin doa, ya Allah 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya Allah pernah ngundang biduan, ya Allah di pernikahan kami, ampun ya Allah. Kami janji anak cucu keturunan kami tidak akan ngundangnya lagi gitu. Amin ya robbal. Siap Bapak Ibu hadirin? Siap bertaubatan nasuha? Siap? Maka Bapak Ibu kalau ada yang ngundang pesta pernikahan ada biduan, datang atau tidak? Datang? Astagfirullah. Oh iya Pak Ustadz, datang pernikahan, diundang pernikahan itu kan wajib, betul? Tapi ada biduan. Mana caranya? Makanya kita wong musola, wong masjid harus berdakwah, harus sampaikan. Kalau adik kandung kita, dulur kita, mang. Kalau nak ngundang kami wong masjid, wong musola, kami lah diceramahi Pak Ustadz. Tak boleh nonton biduan. Jadi mak mano? Kalau kamu ngundang biduan, kami tak kedatang semasjid ini. Takut nggak orang? Takut dah? Gentar. Tapi banyak wong baik diam, betul? Betul dah? Padahal keluarganya dia milih diam. Ngapa? Takut aku dimusuhi. Dianggap aliran cingkrang loh. Itulah kita banyak denger kata orang. Bapak Ibu, kalau kita hidup kata orang, maka tidak akan pernah sampai ke hidup yang titik terang. Betul? Betul? Ke masjid dikit, caknya le taubat nian mamang itu. No. Dengar ke kata oh iya ya, aku ni banyak salah. Akhirnya dia apa? Sembunyi-sembunyi salat di rumah. Na'udzubillahimin. Padahal lanang suruh salat di masjid atau musola.
Maka hadirin, siap enggak kita bertaubat-taubatan nasuha? Siap? Takbir. Takbir. Sekarang yang kedua. Lanjut? Lanjut enggak? Tapi sanggup enggak ngamalkan yang pertama Bapak Ibu? Bu. 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 Jawabnya oi bu. Masih hidup dah? Lanjut. Alhamdulillah. Yang kedua, apa kiatnya jadi orang baik? Yang kedua, catat, perbanyak amal soleh. Apa? Amal soleh itu artinya apa? Banyak-banyak berbuat baik di hadapan Allah. Contohnya apa Bapak Ibu? Doakan orang. Apalagi? Bantu orang. Apalagi Bapak Ibu? Amal soleh, amal soleh. Ini mau saya kasih tahu dah. Amal soleh yang kalau kita kerjakan membuat kita ditolong Allah. Mau dah? Mau dah Bapak Ibu? Mau dah? Catat baik-baik. Quran surat Muhammad ayat 7. Apa bunyinya? Ini buku saya yang baru ya. Quran surat Muhammad ayat 7 jadi buku ini. Nolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah maka Allah akan tolong kamu. Bapak Ibu saya mau nanya, jadi amal solehnya apa? Nolong agama Allah, cakep. Takbir. Bapak Ibu siap enggak balik ini memperbanyak amal soleh dengan menolong agama Allah? Siap, emang bisa? Bisa. Saya mau nanya, nolong agama Allah itu manfaatnya apa? Kita ditolong Allah. Bu, ibu mau nggak ditolong Allah? Bapak mau? Bapak sakit Allah sembuhin. Amin. Ibu pengen umroh, pengen haji, Allah berangkatin. Ibu semua punya masalah, Allah tolong. Mau dah? Quran surat Muhammad ayat tuh. Nolong agama Allah. Saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai duit? Bisa, namanya wakaf infak. Banyak nggak di sini yang rajin wakaf infak? Rajin sedekah nggak? Sedekahnya yang bagus-bagus atau yang kecil-kecil? Mudah-mudahan yang bagus-bagus. Amin. Amin. Sekarang pertanyaan kedua, Ustadz, apakah selalu harus nolong agama Allah itu pakai duit? Tidak, bisa pakai mulut. Contohnya jadi pencerah. Apakah harus jadi penceramah semuanya? Tidak, yang penting mulut digunakan ngomong yang baik. Contoh, Bu. Bu. Ibu bangunin anak bujang gadis. Nah, bangun nak, sholat subuh nak. Dakwah bukan? Nolong agama Allah bukan? Iya, mengingatkan orang untuk sholat. Pak. Pak. Masih hidup tak bapak? Lanjut. Bapak bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Bapak sekolahkan anak ke pesantren. Sekolahkan anak belajar agama. Sekolahkan anak kenal Allah. Biayain pakai duit bapak. Maka saat itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sedang menolong agama Allah. Betul nggak? Kenapa? Karena duit yang bapak pakai mensekolahkan anak sedang membiayai seorang mengenal Allah. Bu. Tiba-tiba Bu, di depan TV bapak tercuguk duduk. Nonton dangdut. Dosa apa pahala? Tuh. Tiba-tiba ibu bikinin kopi. Kasih tahu ke bapak, Pak minum kopi Pak. Terus ibu bisikin, Bapak dosa Pak ngelihat pahala. Paha cewek. Pahala jadi paha ya. Paha cewek di TV Pak. Dosa. Ibu dakwah enggak Pak? Nah, tiba-tiba Pak, bapak mau kasih duit belanja sama ibu, ya, sambil bapak bilang, manggil istrinya Pak, sayang, wih, nggak kaleng-kaleng masjid ini ya, sayang Pak, yang betul Pak, yang betul masih, sayang, guys, ini duit belanja yang nanti kalau belanja besok jangan ngomongin tetangga, dakwah bukan, maka kita semua bisa nolong agama Allah, betul? Takbir.
maka Allah tolong hidup kita. Amin. Amin. Sekarang saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol sama telunjuk? Caranya gimana? Subscribe channel ini. Ya, like, komen, betul? Siarkan agenda dakwah, betul? Betul? Habis di subscribe, diapain? Di delete. Oh jangan di delete ya. Percuma ya. Disebar luaskan, betul? Betul? Ada lagi caranya jempol sama telunjuk, ngapain Bapak Ibu? Nolong agama Allah. Nulis buku agama, nulis buku. Nah, ini nolong agama Allah Bapak Ibu. Saya nulis buku nolong agama Allah. Takbir. Bapak Ibu mau nggak nulis buku? Mau? Nanti kalau kita meninggal Pak, buku kita dibaca anak cucu kita, seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Tapi Pak Ustadz nulis buku tuh susah, betul? Betul? Maka saya minimal, Bapak Ibu, kemarin saya ngajak orang masjid sebelumnya. Saya ajak apa? Bapak Ibu semua mau ikut nggak kira-kira? Saya mengajak kita punya amal soleh setelah meninggal. Mau dah? Mau dah? Apa Pak Ustadz? Shh. Bapak Ibu balik nanti ke rumah tulis 10 wasiat berharga untuk anak cucu keturunanku. Bisa nggak kira-kira? Ambil satu kertas Pak, tulis 1. Nak, jaga sholat ya nak. 2. Nak, puasa ya nak di bulan Ramadan. 3. Nak, muliakan bapakmu ya nak. 4. Nak, muliakan ibumu ya nak. 5. Nak, jangan berebut harta adik-beradik kandungmu ya nak. Dan seterus. Bapak Ibu sempat nggak kira-kira di rumah? Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau kita mewariskan uang untuk anak cucu keturunan rawan ribut, betul? Dek beradik rawan ribut, betul nggak? Tapi coba bayangkan Bapak Ibu balik ini sempatkan. Saya nggak tahu ajal kita kapan. Tadi Ustadz Ilham menjelaskan ajal tidak ada yang tahu. Tapi kita semua pasti akan mati. Banyak orang mikir hidup enak, tapi lupa dia mikirin gimana matinya enak. Orang yang matinya enak itu Bapak Ibu salah satunya dia punya wasiat untuk anak cucu keturunannya. Bahkan jadi amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu kita nggak tahu anak kita, cucu kita mungkin ada yang nakal, betul? Sepeninggal kita mati nanti, betul? Bayangkan 5 tahun kita mungkin sudah di alam kubur. Di alam kubur, bisa kita dakwah? Tidak bisa, sudah mati. Tapi tulisan kita yang kita tulis sebelum kita meninggal, kita letakkan di buku, tempel di dinding, letakkan di komputer, banyak titik. Tiba-tiba Pak, 5 tahun kita sudah meninggal, 10 tahun kita sudah meninggal. Anak cucu kita ada yang nakal, tiba-tiba dia balik ke rumah, dia buka Al-Quran, tiba-tiba ada tulisan Bapak, meneteslah air mata sang anak. Bapak, aku janji Pak, akan kuamalkan 10 pesan Bapak ini Pak. Aku akan jaga sholat Pak. Aku akan muliakan ibu Pak. Makasih ya Pak, Bapak sayang sama kami Pak. Bayangkan, anak cucu keturunan kita membaca tulisan kita. Hanya 10 tapi masuk ke hati anak-anak kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap Bapak Ibu membuatnya? Siap? Takbir? Takbir? Bapak Ibu, waktunya sudah habis, baru 2 kiat jadi orang baik ya. Lanjut 4 atau cukup? 4 atau 2? Habis kalah? Biarlah, biar diundang lagi, sisanya udah ikut lagi ya. Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah habis ya.
Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya sambung insya Allah 2 lagi ya. Mau? Nanti silakan masjid mana yang mau mengundang nanti silakan ya. Nanti saya bahas lebih dalam insya Allah. Terakhir saya akan tutup dengan doa. Mohon maaf lahir dan batin nggak sampai 4 tapi baru 2. Kalau ada kesempatan datang ke Masjid Syarif Hidayatullah Jakabaring ya. Kalau nanti ada kesempatan insya Allah saya sambung 2-nya di sana. Insya Allah. Cak sinetron bersambung ya. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan hari ini kita semua baik semua. Amin. Kita tutup dengan doa di akhir ini, boleh? Boleh? Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan dulu buku saya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Sebetulnya Bapak Ibu buku ini berbayar di luar. Cuman tadi alhamdulillah ada sponsor ya. Ada 2 dari Masjid Baitur Rahman, Majelis Cinta Rasul, mensponsori 2 iko dari musolah ya, Pak Haji ya, dari musolah 3 ya, langsung bagikan. Langsung bagikan, Masya Allah. Semoga membawa berkah, amin. Siapalah 5 orang yang beruntung. Tapi boleh nggak kalau ada yang mau nambahin jadi sponsor, boleh. Kemarin saya ada di salah satu masjid musolah sebelum dari sini. Ada bapak-bapak nyumbang 20 dibayarinnya habis acara ya. Saya bagiin 20 juga ya. Kalau nanti ada yang mau sedekah 3, 5, 2, 1 buku boleh ya. Saya bagikan 5 dulu untuk 5 orang yang mau. Mana? Angkat tangan yang mau. Ada lagi yang mau? Mohon maaf pertanyaan ini sudah diambil dia ya. Pertanyaan kedua, siapa yang tadi azan subuh saya kasih hadiah? Bapak azan subuh? Nih, di mana Pak? Musalah sini, alhamdulillah ya. Ada lagi, satu lagi yang azan subuh. Ada yang azan subuh. Bapak azan subuh tadi. Nih Pak, semoga Allah berkahi. Mohon izin Pak. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya, sebutkan dari 4 cara jadi orang baik, 2 cara jadi orang baik berurutan. 1, 2 perbanyak. 1, 2 kurang lengkap ya. Ada kata awalnya ya. Kalau amal soleh sudah biasa. Ulang, saya ulang nggak? Mohon izin Pak. Oke, ada yang bisa menyebut? Ibu-ibu ada yang mau nggak? Jawab. Quran apa yang bicara nolong agama Allah tadi? Yang belakang. Quran? Mohon izin Pak ya. Mana? Ibu yang belakang. Quran? Semoga berkah. Amin. Amin Allahumma. Ada lagi yang mau bukunya angkat tangan? Yang mau punya bukunya angkat tangan? Yang mau punya, ini nggak mau belajar nih, nggak mau belajar ini tandanya udah mau meninggal ini cahaya ya. Soalnya mukmin itu belajarnya sampai meninggal, betul? Bapak Ibu apalagi 2 buku saya ini ada bicara tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad ya. Di rumahnya udah punya buku agama belum? Nah coba saya mau nanya, di rumahnya yang sudah ada buku tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah, berapa orang yang sudah di rumahnya punya buku? Oh baru dikit. Saya ganti. Yang punya kulkas, TV. Oh banyak. Astagfirullah. Bapak Ibu, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, buktikan ya. Ada yang mau baca buku saya, angkat tangan. Yang tinggi. Tapi mohon maaf, door prize-nya udah habis. Kecuali ada yang mau sedekah ya. Ada yang mau nambahin sedekah? 3 buku, 2 buku mungkin? Ada? Ada? Ada nggak Pak? Ada dong sini ya. Baik Bapak Ibu mohon maaf karena nggak ada sponsor lagi ya. Kalau kemarin ada bapak-bapak ngangkat 20 nyumbang. Ada yang 5, ada yang 3. Sini ada enggak? Ada? Nggak ada ya? Tak ada? Ya sudah kalau ada kita tutup dengan doa boleh? Oke Bapak Ibu nanti yang mau punya bukunya ada di luar ya. Di stand luar pas keluar tengok aja di luar ada. Bukunya dijual kalau ada yang mau silakan nanti ya. Balik dulu ambil duitnya boleh. Transfer juga bisa. Dibaca anak-anak sangat bagus, dibaca orang tua juga sangat bagus ya. Baik, mari kita tutup dengan doa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah.
Bapak Ibu boleh nggak saya izin mendoakan orang tuanya masing-masing, boleh? Oleh karena itu angkat tangannya dengan khusyuk posisi berdoa. Karena saya tidak hafal nama orang tuanya, tolong disebutkan masing-masing. Nama orang tuanya bin siapa, bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikannya. Lalu doakan sebagai anak yang soleh dan soleh untuk orang tua, amin. Saya bantu aminkan. Doain sehat dan yang sudah meninggal doain. Semoga lapang alam kuburnya, jauh dari bencana kubur, masuk surga insya Allah. Nak, lama kau tak doakan kami sehusu ini nak, makasih ya nak. Masya Allah. Silakan doakan Bapak Ibu. Doakan juga jangan lupa pasangan hidupnya masing-masing, suami, istri. Doain juga Bapak Ibu saudara kandung kita satu persatu. Bisa jadi Bapak Ibu kita jadi orang baik karena doa saudara kandung kita sejak dulu sampai sekarang. Maka doain. Doakan juga anak-anak kita, anak pertama, kedua dan seterusnya, silakan. Lalu doakan juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan berkah, amin. Bapak Ibu, barangkali berkenan mendoakan saya, nama saya Reno Anugerah Pratama. Silahkan doakan, hadiahkan doa. Saya minta doanya misalnya sehat, doain saya sehat, rezeki lancar. Doain bisa haji umroh ya, tahun depan doain bisa haji, amin. Amin, doain istiqomah di jalan dakwah. Begitu juga mohon doanya untuk tim Sapari Majelis Cinta Rasul. Doain mulai dari ketua, ustadz yang berceramah tadi ada Ustadz Ilham, doain beliau sehat. Kemudian ada Ustadz Haji Najib, ada Ustadz Padla, Ustadz Mustamal dan seluruhnya ya. Kru doain, ya Allah semoga sehat sekeluarga, bahagia dunia akhirat, istiqomah. Amin. Beserta seluruh kru kamera juga ya. Ada Pak Heru dan kawan-kawan, doain semoga Pak Heru dan kawan-kawan yang bahkan dari sebelum acara tadi Bapak Ibu, sebelum maghrib mereka sudah berjalan ke sini, ya Allah semoga Engkau mudahkan rezeki dan istiqomah, amin. Wali jami'al muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, untuk seluruh yang datang duduk di masjid ini, yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, siapapun ya Allah yang duduk bersama kami ya Allah, pulang dari ini ya Allah jadikan kami semakin soleh dan bertakwa, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minin mu'minat. Ya Allah, malam ini kami kumpul di majelis cinta Rasulullah ya Allah. Saksikanlah ya Allah kamilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah kamilah orang-orang yang merindukan perjumpaan, merindukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka izinkanlah kami di bumimu ini ya Allah lebih semangat lagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Izinkan kami, pantaskan kami ya Allah menjadi orang-orang yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah yang merindukan berziarah ya Allah, menziarahi makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Izinkan kami datang ke kota Madinah ya Allah. Izinkan pula kami haji umrah sekeluarga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu siap enggak balik ini jadi pelanjut dakwah Nabi Muhammad? Siap. Mulai mendakwahi keluarga, menyelamatkan agar keluarga tak masuk neraka. Siap. Takbir. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena belum ada sesi tanya jawab. Boleh dimaafkan ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, ya boleh dicatat nomor HP saya. Kalau ada yang mau tanya atau mau nanya, Ustadz gimana terapinya biar anak sini nggak kecanduan HP, ada masalah, boleh 0813 yang mau catat silakan. 0813 8302 5317. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau catat silakan 0813
83025317 ya. Itu nomor saya Bapak Ibu ya, silakan yang mau tanya ya. Mau ngundang saya juga boleh ya. Ngundang makan apalagi ya. Baik Bapak Ibu, semoga balik ini kita semua sehat. Amin. Rezeki lancar, amin. Berkah hidupnya, amin. Bapak Ibu saya juga mohon doa ya. Insya Allah tanggal 23 jika udah ada halangan 23 November saya berangkat umroh. Mohon doanya semoga mabrur ya. Amin Allahumma amin ya. Yang mau umroh bareng saya boleh ya. Nanti WA saja. Mau gratis boleh, bayar boleh ya. Yang gratis jalan kaki dari 16 Ulu ya. Yang mau bayar boleh ya. Baik Bapak Ibu semua, semoga balik ini kita sehat dan barokah. Amin. Angkat tangan yang tinggi ke atas. Pegang orang yang ada di sebelah kanan, pegang orang yang ada di sebelah kiri. Sekundang, bisa? Sambil ikuti kata-kata saya sambil dipegang. Mohon izin, ikut semua. Saya terapi dulu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang saya pegang ini istiqomah, bahagia, bertakwa, sehat, kayo, berkah hidupnya, jauh dari bala, jauh dari penyakit, rajin sholat, ikut sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan dia dan keluarganya. Amin. Masuk surga sekeluarga, berjumpa Rasulullah. Amin. Dipijit-pijit dikit, bilang makasih doanya. Ikuti sama-sama sahabatku. Jangan lupa istiqomah. Jangan lupa bertakwa. Jangan lupa balik ini beli buku di luar ya. Itu pesan sponsor ya. Ada di luar Bapak Ibu. Insya Allah bermanfaat kira-kira bukunya kalau kita punya. Bermanfaat insya Allah ya. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu cara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi insyaallah di waktu yang lain. Assalamualaikum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. La salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah. Wa min hammi wa min ummat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afwat wan nikmat. Ilahi sallimil ummah minal afwat wan nikmat. Wa min hammi wa min ummat bi akhlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaharat dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi Ahmad. Zaharat dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana 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 ya hanana. Zaharat dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi Ahmad. Zaharat dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana 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 ya hanana. Cik satu.
jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Baitur Rahman, segenap para pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ni'matul iman, ni'matul Islam, ni'matul fursah. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan untuk beribadah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita masih berusaha untuk istiqamah menjalankan solat secara berjamaah di tempat yang sangat mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini yang kita jalani seterusnya sampai kita wafat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu tercurahkan rasa cinta dan rindu kita kepada manusia yang sangat agung dan mulia, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya yang istiqamah. Mudah-mudahan dengan sebab keistiqamahan kita menjadikan sebab itu juga kita semuanya dikumpulkan bersama kekasih kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung sekali kita di akhir zaman ini masih diberikan kesempatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang mulia untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berada di agama Allah. Karena di akhir zaman ini manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kita sebagai umat muslim, kadang-kadang mohon maaf hanya sekedar namanya saja sebagai seorang muslim. Dan inilah bahayanya akhir zaman yang mesti kita fikirkan, karena urusan agama itu difikirkan, Pak. Kalau tidak difikirkan, maka agama ini tidak tersentuh dengan orang-orang yang sejatinya harusnya dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sekali kita menjalankan keislaman kita ini dengan pelbagai macam ibadah-ibadah yang hal tersebut sebagai bukti kita kalau kita ini betul-betul memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah bagi kita yang terlahir di dalam keadaan beragama Islam atau sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai hanya sekedar namanya saja seorang muslim. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu Islam. Walaupun saya yakin kita semuanya sudah paham apa itu Islam. Cuma di sini saya hanya sekedar mengingatkan kembali apa itu Islam. Dijelaskan oleh para ulama, bil khusus Syekhuna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Islamu huwal imtithal wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Islam dijelaskan oleh beliau adalah ketaatan, kepatuhan serta kita tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam syar'iyyah,
terhadap hukum-hukum syariat. Apa hukum-hukum syariat? Ya, salat, puasa, melaksanakan kewajiban kita yang Allah titipkan daripada harta, yaitu bersedekah atau berzakat, melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Dan bukan hanya itu saja, karena perintah-perintah ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang membawanya ini mesti kita cintai melebihi dari apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku terlebih dahulu. Aku di sini Nabi. Ya, maknanya aku di sini kata Nabi SAW beliau. Sampai kita mencintai beliau terlebih dahulu. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Melebihi daripada orang tua, anak dan seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Cuma kenyataannya ya, kita sebagai umat muslim ini yang sangat prihatin sekarang di akhir zaman ya, kita hanya sekedar menjalankan ibadah, tapi rasa cinta kita kepada pembawa ajaran tersebut sedikit sekali. Kalau kita dapati di beberapa media sosial ya, dan ini jadi gambaran dan renungan buat kita semuanya. Kita juga harus semangat dalam dakwah. Dakwah tidak mesti jadi kiai, dakwah tidak mesti jadi ustaz. Dakwah itu kan menyeru namanya, menyeru kepada kebaikan. Kalau berbicara masalah hukum syariat, halal, haram, sunnah, mubah, makruh, ini urusan pakarnya, urusan ahlinya. Tapi kalau untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk kepada ketaatan, ibadah dan lain sebagainya, ini tugas kita semua. Kalau ini hanya dibebankan kepada orang-orang ahlinya, maka inilah yang terjadi. Di luar sana kita banyak kita dapati, ya, banyak pemuda-pemuda, ya, pemudi-pemudi muslim dan muslimat yang mereka itu lalai dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu pembawa syariat. Mereka hanya mencintai, mengidolakan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf ya, memang kebetulan kemarin saya sempat tahu itu di waktu jam sholat mereka tahan untuk mengantri, Pak. Mengantri apa? Untuk menonton konser yang dilaksanakan di satu tempat yang kita sebut dulu namanya sport hall itu. Sport hall dulu ya. Sekarang apa namanya itu? PSCC. Jadi ada konser di situ, Pak. Saya kebetulan ngelihat di sosial media itu direkam, Pak. Direkam. Jadi ada sahabat-sahabat tuh kan ngerekam di situ, Pak. Jadi dia sampai ngomong, ini loh umat muslim zaman sekarang nih tahan ngantri azan maghrib. Untuk apa? Supaya bisa masuk nonton konser. Ini jadi pikiran kita ini, jadi renungan kita. Kita jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai terlena kita. Kita ibadah, Allahu Akbar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi saudara-saudara kita sedang terlena di situ. Kita tidak mendiskreditkan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Kita cuma ingin berusaha supaya fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim musaytir. Tujuan kita untuk berdakwah. Maka sosial media ini untuk di zaman sekarang sangat-sangatlah penting untuk kita menjadi sarana berdakwah. Bukan hanya sekedar keliling, gedor pintu. Kadang-kadang belum kita gedor, Pak. Kadang-kadang belum kita gedor, kita sudah dianggap ada apa.
belum kita salam sudah ditanya ada apa. Nah, ini ujian buat kita ya, ujian buat kita. Maka kembali kepada definisi Islam itu tadi, sebagai kita sebagai Muslim yang menganut agama Islam, maka kita harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah yang Nabi SAW bawa. Itulah namanya hukum syariat. Dan ketahuilah, Islam bukan didatangkan oleh Nabi Muhammad, karena Islam adalah indillah, min indillah, di sisi Allah, yang sedari dulu sebelum Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Innad dina indallah Islam. Di sisi Allah hanya cuma Islam, Pak. Maka Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Itu doa Nabi Yusuf itu. Surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan selamat, muslim. Wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkan aku bersama-sama orang-orang yang selalu membenahi diri. Itu makna orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh itu bukan berarti tidak punya dosa. Orang yang soleh itu selalu berupaya untuk membenah diri ketika dia berbuat dosa. Karena kita tidak pernah bisa terhindar itu, Pak. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini sangat sulit untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Oke, secara sadar kita belum melakukan itu, tetapi secara tidak sadar mata kita sudah berbuat dosa, melihat sesuatu yang bukan hak kita. Dan ini ujian besar bagi kita di akhir zaman. Nggak bisa dihindari, Pak. Keluar rumah, apalagi kalau sudah masuk mall, waduh, banyak bermacam-macam paha dan betis di situ, Pak. Nah, itu. Ayam goreng saja itu, Pak, dijual ada harganya. Nah, tapi kalau di mall itu bukan ayam yang digoreng itu, Pak. Nah, jadi paha-paha dan betis itu tertampak, tidak dijual juga, tapi gratis. Mau kita hindari gimana gitu ya? Barang lata jingo. Kita tidak bisa juga menganggap gitu, Pak. Orang bagus gimana gitu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Ini ujian akhir zaman, Pak. Nah, yang melakukan itu bukan hanya mohon maaf saudara-saudara kita non muslim. Rata-rata muslimah kita ini. Kenapa begitu? Sentuhan dakwah kita hanya dilakukan yang kita anggap bagi orang-orang yang punya kapasitas ilmu yang mumpuni saja. Sedangkan kita sebagai umat muslim tidak berperan semuanya. Inilah jadinya, Pak. Coba kalau kita semua umat muslim ini berperan dalam dakwah, maka semua hal tersebut akan terminimalisir, akan berkurang dengan sendirinya. Kadang-kadang saya berpikir, kapan itu terjadi? Kapan kita tergerak, tersentuh hati kita untuk berdakwah? Minimal di dalam keluarga kita masing-masing. Kita ingatkan kita punya keluarga, kita ingatkan kita punya istri, kita ingatkan kita punya anak. Jangan, supaya mereka itu menjaga diri mereka. Minimal seperti itu, Pak. Kadang-kadang kita hanya biarkan saja. Apalagi dari sisi pergaulan. Coba kita tengok berapa banyak majelis ilmu. Contohnya subuh hari ini saja nih, Pak. Untuk mendatangi rumah Allah, Baitullah, tempat yang mulia seperti ini. Berapa banyak pemuda-pemuda ya. Coba kita tengok, lebih banyak yang muda apa yang tuaan nih. Ini kondisi kita akhir zaman ini, Pak. Ya. Bisa dihitung dengan jari 10 kita lebih nih. Kalau kita mau hitung yang muda-muda nih yang hadir sholat subuh berjamaah, yang mereka pikirkan hanya untuk urusan dunia keesokan harinya. Guru saya pernah berpesan
Ente tidak usah khawatir dengan urusan dunia. Urusan dunia itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, tidak akan bisa diubah lagi itu. Dan sifatnya sementara itu. Dunia ini sementara, Pak. Tidak ada yang abadi dunia ini. Apa yang kita kejar semata-mata semuanya itu, apa yang kita kejar sedari dulu, itu semuanya sudah tergariskan di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di situ. Kita begini, kita kerja seperti ini, itu semuanya tertulis. Jadi jalan cerita kita saja itu, Pak. Kita kumpul di sini hadir di majelis ilmu, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak akan bisa kita hindari ini. Cuma bagaimana kitanya juga harus berikhtiar. Kita beribadah dengan ikhtiar kita juga. Kita mengajak orang lain untuk beribadah. Salat berjamaah, mentaati aturan Allah, mematuhi tunduk terhadap aturan-aturan Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan ikhtiar kita semuanya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri. Nabi itu, Pak, bukan main memikirkan umat. Ketika malaikat Izrail itu mencabut nyawa yang mulia, nyawanya beliau yang mulia itu yang dipikirkan oleh Nabi, yang dirasakan oleh Nabi bukan sakitnya Nabi pada saat dicabut itu, Pak. Yang diingatnya bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman ini. Nabi Muhammad memikirkan kita bagaimana? Masa kita tidak memikirkan sesama kita, sesama umat muslim? Maka kita harus merenung, Pak, mulai dari saat ini. Bagaimana kita harus berpikir supaya umat muslim dan muslimah ini tunduk dan patuh, taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bagaimana caranya seorang muslim dan muslimah siap pada saat itu. Termasuk dalam hal mencintai Nabi SAW, yang beliau itu termasuk pembawa daripada risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Nabi ini sungguh luar biasa, Pak. Maka kita jangan hanya sekedar melihat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar seremoni. Maka kadang-kadang saya sampaikan itu. Saya sampaikan di dalam acara Maulid Nabi itu sebelum saya masuk kepada inti pembicaraan. Saya bertanya dengan jamaah, kira-kira tujuan Maulid Nabi itu apa? Kalau tidak ada tujuan, lebih baik saya tutup. Saya tidak dikasih begini-begini, tidak masalah, karena rezeki Allah yang atur saya. Allah sudah atur rezeki saya, tidak masalah. Saya tutup dengan salam, balik saya, daripada saya punya beban. Jadi saya awal dengan pertanyaan, kira-kira tujuan Maulid ini apa? Atau hanya sekedar ngeriung, ngumpul-ngumpul? Ataukah cukup dibuktikan dengan sholawat? Bukan itu. Sholawat penting, Pak. Sepakat para ulama, wajib kita bersolawat sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi konteks dalam perayaan Maulid itu apa? Konteksnya adalah implementasi aturan syariat itu tersebut. Nah, itu yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Jadi kalau hanya sekedar kumpul saja, yang mana niatannya? Memang niat, kalau niatnya cinta kepada Nabi SAW bagus itu. Tapi kalau setelahnya, paskanya itu tidak ada, ini yang sangat disayang sekali. Kumpul Maulid Nabi, ramenya bukan main. Maka saya tanya, besok subuh bisa enggak kumpul seperti ini? Bisa enggak besok subuh kita kumpulnya seperti ini? Salat berjamaah bareng-bareng. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menyampaikan risalah, bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Nabi, beliau itu termasuk aktor pemeran utama di dalam Islam. Jadi kalau kita cinta Nabi, kalau kita cinta kepada pembawa risalah, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang Nabi SAW bawa. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan tadi, itu banyak saudara-saudara kita, Muslim dan Muslimat,
Dikarenakan rasa cinta kepada Nabi SAW sangatlah dikit, mereka lebih mencintai kepada orang-orang yang mohon maaf tidak ada yang bisa menjamin mereka nanti di akhirat. Cinta dengan artis bukan main. Kalau sampai ngeliat artis itu bukan main Pak. Kalau wanita itu ngejeritnya bagaimana itu? Padahal kalau mereka itu melihat bagaimana sosok Nabi SAW, minimal bermimpi lah. Bukan main Pak. Maka berusahalah kita. Kalau mau semakin bertambah cinta kita kepada Nabi SAW, ini ibaratnya tipsnya dari saya Pak. Supaya kita cinta dengan syariat, supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, upayakanlah diri kita minimal bisa bermimpi Nabi SAW. Kalau sudah bermimpi Nabi SAW, dunia ini kita pandang ndak ada artinya lagi. Dunia ini kita jadikan sebagai jembatan saja untuk mendapatkan akhirat. Ya, maka berusahalah dari sekarang. Ya, bagaimana supaya kita bisa bertemu Nabi minimal dalam mimpi. Karena dengan cara itulah Pak, tidak ada cara yang lain. Dengan cara itulah kita bisa mencintai syariat dengan sepenuhnya. Mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Nah, bagi kita yang belum berusaha, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka untuk mengingat kita supaya kita tidak lalai, ya, supaya kita bisa berusaha untuk mencintai Nabi SAW, pegang ini terus Pak. Ini alat ini alat untuk mengingatkan kita ini, pegang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, minimal seperti itu. Makna sallallahu alaihi Muhammad simple saja, aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, begitu. Ya. Jadi makna yang simple saja, sallallahu alaihi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad. Nah, kalau kita cinta kepada kekasihnya Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau sudah semakin cinta kepada Nabi SAW, otomatis kita sudah semakin cinta terhadap hukum-hukum Allah, terhadap aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan mungkin bisa kita tinggalkan hal tersebut. Jadi kalau ini terjadi di depan mata kita, ya, kita melihat suasana seperti itu, coba bismillah, kita beranikan diri. Dek, ayo, ini sudah maghrib, sholat maghrib dulu, ngapain ngantri? Saya punya teman itu bukan di videoin, apa itu di Instagram, di story Pak. Di storynya itu sampai dia, dek, sholat maghrib dulu dek, inilah azan, ini maghrib. Kalau sudah maghrib antri lagi, apa yang terjadi? Diabaikan saja Pak. Diabaikan saja. Itu rata-rata yang ngantri Islam semua itu Pak, pakai jilbab. Ini renungan buat kita. Kita harus berpikir gimana caranya sampai mereka tidak terlalaikan dengan urusan-urusan yang mohon maaf, saya anggap itu sangatlah tidak penting. Sangatlah tidak penting Pak. Melalaikan kita dalam urusan akhirat. Akhirat ini kekal abadi Pak. Dapat nikmat abadi selama-lamanya. Dapat azab tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Minimal dalam keluarga kita. Urusan agama ini minimal dalam keluarga kita. Kalau kita sudah saling menjaga ya, di dalam keluarga kita terhadap urusan agama, aman semua ini Pak. Nah, kurang perhatiannya kita terhadap urusan agama di dalam keluarga kita. Memang hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya berpikir, ya, saya punya keluarga seperti ini, ada yang seperti ini. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, gimana caranya saya bisa menyampaikan urusan agama, urusan akhirat supaya dia mau menerima. Kadang-kadang saya ditegur juga dalam hati itu, fadzakir, sampaikan baik. Innama anta mudzakir, hanya sebatas menyampaikan. Dan urusan hidayah itu adalah Allah. Mungkin selama ini ya, kita belum belum terlalu rajin untuk mengingatkan, hanya sesekali saja. Ya. Maka mulai saat ini, ayo jangan hanya sesekali,
maka tiap kali kita harus mengingatkan keluarga kita masing-masing, minimal itu. Kita punya tetangga, kalau kita bisa ingatkan itu. Ya. Dan terima konsekuensinya, tapi kita harus terima konsekuensinya. Kadang-kadang ketika kita mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan, sudah dengan bahasa yang bagus, sudah dengan bahasa yang baik, lembut, kadang-kadang juga dianggap tidak baik. Tapi itu sudah menjadi konsekuensi dalam menyeru, dalam berdakwah. Harus diterima. Nabi yang mulia, manusia yang mulia saja menerima konsekuensinya dan tidak membalas apapun kecuali dengan doa. Ya Allah beri hidayah mereka, mereka tidak paham. Ya Allah beri hidayah, mereka tidak tahu. Jangan sampai kita sudah mengingatkan, dia mencak-mencak, kita melok mencak-mencak juga. Akhirnya hidayah tidak nyampe. Nah itu. Maka dari itu kita juga harus mempelajari bagaimana caranya berdakwah Nabi SAW. Caranya berdakwah Nabi SAW itu bagaimana? Itu yang harus kita terapkan dengan rasa kasih sayang. Karena Nabi SAW itulah gambaran kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di dalam keadaan Muslim, karena ingat agama kita ini agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ad-dinul maqbulu 'indallahi alladzi ikhtara li'ibadihi. Agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pilihan bagi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah adalah Islam. Walam yartadi dinan siwa. Tidak ada agama selain agama Islam di sisi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita dalam keadaan Muslim. Ya. Semiskin apapun kehidupan kita, bersyukurnya kita masih terlahir dalam keadaan Muslim. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terlahir dalam keadaan tidak Muslim, mereka lagi bersusah payah untuk mencari hidayah, Pak. Kita tidak bersusah payah lagi. Kita hanya sekedar ini bagaimana supaya kita berjuang untuk beribadah saja sekarang ini. Sudah Muslim, tidak mau berjuang lagi untuk ibadah. Ini yang sangat parah sekali ini. Allah nyatakan, qala Allah Ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah adalah Islam. Cuma Allah peringatkan kepada kita, jangan gara-gara urusan dunia, kita berani-beraninya, kita dengan relanya menanggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keyakinan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala demi urusan dunia. Maka Allah peringatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima apapun perbuatan baiknya. Tapi Allah balas selama dia hidup di dunia dengan kebaikan. Itulah rahmatnya Allah. Itulah maha adilnya Allah. Selama dia hidup di dunia, Allah kasih balasan terhadap perbuatan baiknya. Allah kasih, Pak. Bahkan sampai sakaratul maut saja Allah kasih yang baik. Tuh bayangkan. Jadi ada saudara kita bertanya, ya, lagi kajian seperti ini, Ustaz, saya pernah melihat ada orang non-muslim wafat lagi nazak. Itu sampai mukanya semeringah, Pak. Ini kalau tidak ditanggapi dengan baik, ini kacau ini, Pak. Goyang iman yang bertanya pastinya, gitu ya. Ini bagaimana bisa, Pak? Gitu ya. Pak Ustadz, bagaimana bisa begini? Apakah dia husnul khotimah? Pertama saya jawab, yang jelas dia tidak husnul khotimah. Kenapa? Dia wafat, dia mati dalam keadaan bukan Islam, bukan seorang Muslim. Lalu bagaimana bisa dia senyum begitu, Pak? Gitu ya. Ingat, husnul khotimahnya seseorang di akhir hayatnya itu, Pak, bukan hanya sekedar dilihat dari mukanya sedang senyum. Bukan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya membalas perbuatan baiknya selama hidup di dunia. Sampai sakaratul maut pun Allah kasih dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah ruhnya lepas dari jasadnya, janji Allah perlihatkan. Ya.
Kalau perbuatan baik itu dia lakukan sebagai seorang muslim, maka janji Allah Subhanahu wa taala nikmatul kuburnya. Kalau perbuatan baiknya yang dia lakukan, keadaan dia bukan seorang muslim, maka bukan nikmat, nanti setelah kehidupannya azabul kubur. Ini hati-hati ini, jangan sampai terkecoh kita ini. Kalau ditanya oleh saudara kita sesama muslim, ketika dia melihat ada orang non muslim, dia wafat dalam keadaan senyum, dalam keadaan begini, hati-hati, jangan sampai salah jawab kita, dan jangan sampai juga iman kita goyang. Iya juga ya, apa non muslim pacak senyum kayak itu, padahal itu bukan ukuran Pak, bukan ukuran husnul khotimah atau tidak. Jadi husnul khotimahnya seseorang itu hanya Allah dan yang merasakan itu sendiri. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya harus diketahui oleh orang yang menyaksikan. Selagi dia melafazkan la ilaha illallah dan terbesit di dalam hatinya, itulah husnul khatimah sesungguhnya. Itulah husnul khatimah sesungguhnya. Jadi yang menyatakan husnul khatimah atau tidaknya seseorang itu tidak bisa kita lihat dari wajahnya yang ketika wafat dia tersenyum, tidak bisa. Jadi bukan hanya sekedar itu saja. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mencari keyakinan selain Islam. Karena kata Allah, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah Allah terima perbuatan apapun dari perbuatan mereka, meskipun perbuatan mereka itu baik. Wa huwa minal khasirin. Jadi mufrad di sini Pak. Jadi Allah pakai kata mufrad, tunggal di sini. Wa huwa minal khasirin. Dia adalah orang-orang yang merugi nantinya. Siapa yang mencari keyakinan selain Islam merugi. Susah kita di dunia karena kita memeluk Islam sementara. Tahan saja, sabar saja. Karena setelah dunia ini berakhir, Allah akan berikan nikmat yang telah Allah janjikan itu. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan mungkin mengingkari Pak. Tidak akan mungkin mengingkari. Dan kita akan menikmati janji Allah tersebut selama-lamanya, abada Pak. Maka bertahanlah dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia itu kita berbeda dengan orang lain. Orang lain punya seperti ini, ya sudah sabar-sabar saja. Ya, sabar-sabar saja. Karena semuanya sudah ada bagian semua, sudah ada ukuran semua. Tidak akan mungkin bisa sama, karena itu sunnatullah, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih, ada yang kurang, yang lebih bagi. Nah, itu sudah kehendak Allah Pak. Kalau semuanya lebih, siapa yang mau memberi? Kalau semuanya kurang, kalau semuanya lebih, siapa yang akan menerima? Kalau semuanya kurang, siapa yang akan memberi? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya jalan hidup dunia ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ayo kita jaga iman kita, jaga keislaman kita. Ya, dengan cara apa tadi? Caranya cuma satu. Cintai Nabi kita. Dengan sepenuh hati, sebut namanya terus Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan cara itulah kita bisa menjalankan syariat dengan sepenuh hati. Tidak ada cara yang lain, wallahi. Hak saya berbicara ini Pak. Kita tidak akan bisa mencintai hukum-hukum Allah, mentaati hukum-hukum Allah terlebih dahulu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, tidak akan bisa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa lalu yang kedua sebagai penutup, ajak saudara-saudara kita untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi keluarga besar kita. Kalau selama ini yang didengarkan adalah kalam-kalam, suara-suara, nyanyian-nyanyian dari orang-orang yang melalaikan untuk ibadah, coba kita hadirkan salawat di dalam rumah tangga kita, supaya istri, anak kita yang dia dengar hanyalah kalam-kalam yang berbentuk salawat, karena salawat itu adalah rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
Kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya tidak masuk kepada konteks dakwahnya dulu. Yang jadi titik fokus kita seperti ini, Pak, ya. Kenapa umat muslim atau manusia zaman sekarang ini sudah semakin banyak orang fakir, orang miskin. Padahal di sekeliling kita banyak juga orang yang sudah semakin berubah hidupnya, semakin kaya gitu. Harusnya hukum persamaannya kan begini. Kalau semakin banyak orang kaya, orang miskin ini kan sudah semakin terminimalisir, Pak. Sudah semakin terminimalisir. Kenapa jadinya orang kaya banyak, orang miskin makin banyak ini? Itu. Sekarang kita harus benahi dari sisi bagaimana kita mendermakan harta kita dengan benar. Maka untuk melakukan ini kan butuh ilmu nih. Berbicara masalah sedekah. Maka sedekah itu dalam ilmu fikih dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, berarti ada aturan, zakat ini ada aturan. Yang sunnah, walaupun aturannya itu tidak seperti zakat, bukan berarti sembarang-sembarangan kita bersedekah yang sifatnya sunnah ini tadi. Sekarang saya mau berbicara sedikit nih. Kalau penerapan sedekah seperti zakat ini benar, Pak. Kan intinya begini, Pak, ya. Kupu-kupu malam itu yang dia carikan biaya untuk hidup mereka. Dia sudah bingung. Mau jalan apa lagi yang mereka jalankan, mereka pilih untuk mencari rezeki. Padahal mereka tidak usah bingung, masih banyak cara yang lain. Kadang-kadang gara-gara nafsu, ego, tidak mau bersusah payah, mau mendapatkan uang banyak tapi dengan cara yang mudah. Tapi konteksnya begini, mereka itu begitu melakukan perbuatan tersebut supaya kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Mungkin yang mereka pikirkan, orang kaya tidak memikirkan mereka lagi, tidak mencarikan solusi, tidak mencarikan jalan. Nah, kembali kepada penerapan sedekah termasuk zakat ini, Pak. Ini kalau benar dijalankan, saya yakin umat muslim, apalagi umat muslim yang fakir, ini rata-rata yang fakir miskin ini rata-rata di kalangan kita juga nih, Pak. Yang banyak nih.
Orang yang fakir miskin ini semakin terminimalisir kalau caranya benar. Kadang-kadang ketika membagikan zakat ini caranya tidak benar. Caranya tidak benar, Pak. Menghitung zakat juga caranya tidak benar. Yang menerima juga orangnya salah. Contoh, saya buktikan ini. Bagaimana muslim sekarang ini masih banyak yang belum paham bagaimana cara memberikan zakat sesuai dengan aturan. Di dalam 8 asnaf itu kan ada fisabilillah itu. Sepakatan para ulama, fisabilillah itu orang yang sedang berperang di jalan Allah di medan perperangan, Pak. Jadi ketika ada orang, ini menurut pemahaman dari guru-guru kami yang diajarkan bagaimana cara memahami 8 asnaf. Jadi di dalam pengajian, setelah pengajian, jadi ada jemaah. Ini tiap pengajian, Pak. Setelah mereka melakukan itu, saya kasih tahu. Dalam pengajian, selesai pengajian, mereka, Ustadz, ini apa ini? Ini zakat mal saya. Lah, emang saya termasuk apa? Saya tidak merasa saya fakir. Saya tidak merasa saya miskin. Tapi Ustadz fisabilillah. Fisabilillah apa? Saya masih di sini, saya tidak berperang di jalan Allah. Nah, itu ya. Ya kalau mau cari berperang di jalan Allah, Ustadz enggak ada sekarang ini. Ya kalau enggak ada, cari yang fakir, cari miskin. Karena saya tidak merasa fakir dan saya tidak merasa miskin. Mohon maaf, saya menolak bukan saya tidak mau duit. Siapa di antara kita yang tidak mau duit? Nah, kalau sudah kena duit, wah hijau lah mata kita itu. Ya. Tapi kalau cara ini benar, Pak, diberikan, ya, cara ini benar dilakukan oleh kita umat muslim, ini orang fakir dan miskin semakin berkurang, Pak. Termasuklah kupu-kupu malam tadi. Kalau kita orang yang kaya, yang dititipkan kekayaan, harta yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan caranya yang benar ketika kita bersedekah, saya yakin ya, ketika semua orang kaya ini kompak dan melakukan caranya dengan benar ketika bersedekah, saya yakin semua umat muslim ya, ataupun di luar daripada itu dalam keadaan fakir dan miskin semakin sedikit. Semakin sedikit. Itulah sentuhan dakwah yang benar juga, Pak. Ya. Selain daripada usaha dakwah kita untuk masuk ke dalam area tersebut. Nah, itu. Cuman Pak, itulah tantangannya kalau ketemu yang model apa tadi, ada seorang tokoh agama yang begini-begini katanya itu ya, ada pemuka masyarakat ya. Tokoh masyarakat seperti ini segala macam, itu tantangan kita, Pak. Kita jangan anggap itu sebuah kesulitan kita. Kalau di benak kita itu kita anggap sulit, kalau bagi saya begini, kalau ini di benak kita sulit, mindset kita sudah ngomong sulit, selesai. Tidak akan ada jalan keluar di situ. Tapi kalau ya Allah permudahkan, yassir umurana, permudahkan urusan kami ya Allah, karena ini urusan bukan urusan saya, tapi urusan Engkau yang kami kerjakan ya Allah. Maka karena ini urusan Engkau, seluruh dunia ini adalah urusan Allah, maka permudahkanlah urusan yang kami kerjakan ini ya Allah. Itulah yang harus kita masukkan ke dalam mindset kita, Pak. Karena kalau dakwah tidak ada ujian, kira-kira begini saja pertanyaan, seberat apa sih ujian dakwah kita? Sebatas pengalaman kita ini, seberat apa kira-kira? Kalau mau dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi, dilempar, dicaci, diludahi. Pernah Bapak diludahi? Pernah Bapak dicaci? Itu belum seberapa apa yang sudah dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih, kalau mau merasakan bagaimana rasanya dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, mungkin mohon maaf Pak, kita tidak sanggup balik kanan kita. Maka kalau adanya yang seperti itu ujian. Cuma bagaimana caranya kita mengatur pikiran kita. Ini mudah, Engkau permudahkan ya Allah. Tidak sulit ini. Engkau hadirkan ini adalah ujian bagi kami. Ujian inilah yang akan menaikkan derajat kami ya Allah. Sudah. Maka atur pola pikir kita Pak dalam ketika kita berdakwah. Jangan sampai ada peluang nafsu kita masuk pada saat itu. Kalau sudah ada peluang nafsu masuk ke situ, sudah selesai dakwah kita. Sebatas itulah. Kita anggap ini sulit. Lalu yang kedua, ini bicara masalah hukum Yasin bagaimana Pak Ustaz? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, ya, ini lahan dakwah saya.
Mungkin caranya dengan dia meminta hadir kita untuk membacakan Yasin. Kalau saya pribadi, saya penuhi undangannya Pak. Kalau saya pribadi, artinya ini kan pilihan. Boleh setuju dengan pendapat saya, boleh tidak masalah. Kalau saya pribadi, saya penuhi undangannya karena inilah dakwah saya. Bagaimana caranya kita mensyiarkan kalam-kalam Allah melalui ayat surah Yasin. Kita bacakan surah Yasin ini. Kalau baik. Tempat ini Allah rahmati sehingga turunlah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memanggil kita tadi. Dengan catatan, mampu tidak menjaga hati kita? Mampu tidak menjaga hati kita setelah kita baca Yasin, kita tidak memikirkan urusan nanti setelahnya. Itu bahayanya itu Pak. Sudah baca Yasin, ini rumah wong, ini paling kecil 100 ini. Itu. Bisa enggak kayak itu Pak? Hati-hati. Ini paling kecil 100 ini. Itu. Bacaan Yasin, kita mau timbang-timbang dengan 100.000. Kita secara tidak sadar menghina kalam Allah. Hati-hati bahaya. Maka kalau niat kita, ya Allah, hamba bukan mau menjual ayatmu, kalammu ya Allah. Hamba hadir memenuhi permintaan hajat dari makhluk yang engkau ciptakan. Walaupun keyakinannya tidak sama dengan keyakinanku. Berbeda keyakinannya. Tapi dia adalah makhluk ciptaanmu ya Allah. Barangkali saja ketika saya memenuhi hajat ini ya Allah, engkau turunkan hidayah kepada orang ini. Maka sebelum kita pergi ke rumah, niat dulu Pak. Innamal a'malu bin niat. Niat dulu tuh. Cuman jangan jadikan ini komersil. Kalau ada butuh apa-apa buka toko, buka ini, panggil kami lagi baik. Itu urusan itu gampang, itu selesai itu. Ini yang akan merusak niat kita ini. Ujung-ujungnya jadi komersil itu. Bukan untuk berdakwah. Berdakwah korban Pak. Berdakwah korban. Berkorban kita, bukan hanya sekedar mengantongi amplop selesai segala macam. Itulah yang kita lakukan sampai saat ini. Tidak hanya sekedar menerima, tapi lebih banyak memberi, lebih banyak apa yang kita keluarkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini saja, bapak-bapak. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perlu saya ulangi kembali, tidak ada satu jalan kecuali Rasulullah SAW untuk mencintai Allah. Dengan kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan semakin cinta dengan hududnya Allah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan yang lain, Pak. Karena kenapa? Rasulullah itulah aktor utamanya yang melakukan hukum-hukumnya Allah, syariat-syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka tadi saya sampaikan, berusahalah bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi kalau sudah sampai bermimpi, minimal bermimpi kepada Rasulullah, itu cinta kita sudah semakin berkembang, Pak. Oke, kalau kita sampai saat ini belum pernah melihat sosok beliau minimal dalam mimpi, paling tidak kita bisa menjaga sholawat tersebut. Nah, sholawat itulah ikhtiar kita supaya kita bermimpi pada Rasulullah. Aktsiru minas salati, aktsiru minas salati alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena sholawat itulah jalan kita untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menegur diri, kita harus mau menegur diri kita. Kenapa sampai saat ini kita belum bisa melihat sosok Nabi kita yang mulia? Ya, kenapa? Mungkin karena itu kita belum, mungkin karena kita kurang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar sholat, di dalam sholat kita bersolawat, duduknya kita, ngobrolnya kita, hati ini jangan lepas solawat, Pak. Makanya tadi ini alat, ini menjadi media buat kita, menegur kita, jangan lupa ya solawat. Kita ini kan suka ada yang harus diingat, Pak. Harus ada alat bantu, Pak. Karena kita suka sering lupa. Kalau tidak ada alat bantu, makanya ini jangan disalah-salahkan. Kadang-kadang ada uang seberang itu galak nyala-nyala ini. Padahal di Mekah, di Madinah, tempat mereka belajar itu banyak jual ini. Aneh juga ya. Mereka sekolah jauh-jauh ke situ. Datang ke sini mau menyala-nyalakan ini. Padahal tempat dia sekolah di sana banyak jualan ini. Ya, itu ya. Maka saya katakan tadi, jadikan ini alat untuk menegur kita. Jangan lupa zikir, jangan lupa sholawat. Karena bisa saja ketika kita sudah berzikir, bersolawat, di kemudian waktu kita bisa melihat sosoknya Nabi SAW minimal dalam mimpi. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kami, Pak. Itu. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri yang bisa kita tahu, ya. Pertama yang harus kita pahami, Nabi SAW ketika muncul di dalam mimpi tidak akan bisa diserupai oleh apapun, termasuk syaitan. Ketika kita sudah melihat beliau, itu ada rasa di dalam hati kita pada saat kita terbangun, langsung terucap dengan apa namanya? Otomatis Rasulullah. Saya kadang pengen mengungkapkan ini, cuma takutnya jadi fitnah ini nanti. Nah, itu takutnya jadi fitnah ini. Itu kalau cerita tidak apa-apa, Pak ya. Jadi pertama kali saya ini pengalaman saya bisa melihat itu bukan main, masya Allah, Pak. Maka ketika sudah melihat itu, malu kalau mau berbuat maksiat itu malu, Pak. Ketika sudah terlanjur berbuat maksiat, langsung cepat-cepat kita gelabak gelubuk gitu, takut, khawatir, malu dengan Rasulullah, malu dengan Allah. Kenapa? Kita sudah memandang sosok Nabi, itu malu, Pak. Jadi pengalaman saya itu pas saya baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pas saya mau masuk ditutup pintu itu, Pak. Jadi pintu yang saya lihat itu tidak ada batas, tidak ada ujung, Pak. Tidak tahu saya itu di mana tempat, itu tidak ada ujung ke atas, tidak ada ujung ke bawah. Luar biasanya itu. Pas ditutup, nangis saya. Tidak dibuka. Saya baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ditutup itu, ini tolong ini sebatas konsumsi kita, Pak. Karena ini yang saya merasakan. Saya menceritakan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu semangat juga nih. Semangat juga ini. Sebelum terbuka itu, saya mau masuk, ya, Ustaz Arifin Ilham tuh, ya, rahimahullah ta'ala, masuk. Apa kata Ustaz? Saya duluan, Ustaz. Pas saya mau masuk, tutup. Itu. Termasuklah saya semakin cinta dengan almarhum itu, Pak. Karena dalam mimpi saya yang pertama kali itu, Ustaz saya masuk duluan ya. Pas saya mau masuk, tutup. Salawat, sallallahu alaihi, ya Allah, hamba ini ya Allah, ya banyak dosa,
memang tidak pantas masuk ke dalam ini. Masa tidak ada dibuka ke ya Allah, tolong. Tidak dibuka-buka Pak. Padahal kita sudah nyebut nama, ya Allah tolong buka, ya Allah pengen masuk ke sini. Kalau bukan masuk ke sini, kemana lagi? Kalau bukan masuk ke sini, tidak selamat saya. Tidak dibuka juga Pak. Akhirnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, buka. Itu cahayanya Pak, bukan menyilaukan. Nah itu, cahayanya bukan menyilaukan, tapi masuk ke hati Pak. Pas masuk, Masya Allah. Saya tidak bisa mengungkapkan ini karena sudah habis akal saya untuk menggambarkan ini. Nah itu tadi. Maka tadi ketika Bapak mau meminta jawaban, bagaimana sih kira-kira apakah ini pasti begini-begini? Pasti Pak. Kadang-kadang secara otomatis ketika kita bangun Rasulullah ini. Maka pada saat itulah Pak, saya sudah semakin cinta dengan agama Islam. Semakin tidak berani melanggar aturan Allah. Walaupun diri ini kadang-kadang mohon maaf, ya kadang-kadang sedikit-sedikit secara tidak sengaja melakukan maksiat. Tapi ketika kita sudah mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, maksiat yang kita lakukan ini cepat terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara taubat kita yang pada saat itu kita lakukan. Maka itu tadi kata saya, tidak ada jalan yang lain Pak untuk mencintai Allah, untuk menjalankan agama Allah, untuk menjalankan hudud hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali terlebih dahulu kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan inilah yang harus kita ingatkan kepada anak-anak muda nih Pak, termasuk saya. Karena kenapa? Di akhir zaman semakin banyak mereka mencintai selain Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai artis Korea, ini segala macam. Yang ketika mereka bertemu itu bukan main, dipeluk, dicium padahal mereka bukan mahram. Nah ini PR buat kita Pak. Minimal PR ini kita kerjakan ya, berada di dalam rumah tangga kita dulu. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya pasti kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana ya Allah ya Tuhan kami. Ketika kami menutup usia kami ya Allah, izinkan kami wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takhtim alaina, jangan engkau biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al auladana ya Allah ya Tuhan kami punya anak, kami punya keturunan ya Allah. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma innaka antal ghaniyul hamid, engkau maha kaya ya Allah, engkau maha terpuji ya Rahman ya Rahim. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan-urusan dunia akhirat kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang barokah, yang halal, yang cukup, yang banyak buat bekal ibadah kami ya Allah. Terkhusus bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bijahi Sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.